The last box hit the floor with a grunt of finality. It landed crookedly on a stack of its brethren, a cardboard mountain range bisecting the living room. Done. For now. The air was thick, a cocktail of dust, damp plaster, and the ghosts of other people's dinners. Rain lashed against the tall, grimy window, each drop a tiny fist beating against the glass. Chicago was serving up a proper welcome. My muscles ached in places I didn't know I had. 32 years old, and I felt like I'd just been pulled from a car wreck. I needed a drink. But first, a moment of stillness. I walked out of the living room and into the hallway. It was the apartment's worst feature, long, impossibly narrow, and lit by a single fly-specked bulb that cast more shadows than light. The peeling beige paint seemed to soak up what little illumination there was, making the space feel like a throat. At the far end, just before the bathroom, the previous tenant, or maybe the landlord who knew, had left a mirror. It was huge. Full length, with a heavy dark wood frame carved with hideous swirling leaves and what might have been gargoyle faces. It was completely out of place in this cheap pre-war dump, an antique trying to pass for trash. I stopped in front of it. The man in the glass looked like hell. My hair was matted with sweat, my t-shirt stained. Dark circles pooled under my eyes. A 2-day stubble colonized my jaw. I looked tired. I looked beaten. I frowned, disgusted with the pathetic figure staring back at me. My reflection grinned back. It wasn't a smile. It was a gash. A wide, predatory slash of teeth that were too white, too perfect. They weren't my teeth. The expression was all wrong. A mask of vicious glee stretched over my own features. The eyes, my eyes, glittered with a cold light. I blinked. A hard, deliberate snap of my eyelids. It was gone. My own face stared back, grim and exhausted. The frown was back in its rightful place. I stood rooted to the spot. My heart hammered against my ribs like a trapped bird. My head was spinning with questions. What the hell was that? Stress. It had to be stress. I hadn't slept more than 3 hours a night for a week. The move, the new job, the pressure. My brain was misfiring, projecting a momentary hallucination onto the silvered glass. The bad light, the strange angle, that's all it was. A trick. Something is wrong here. But it was in my head, not in the mirror. Impossible. It had to be. I pushed away from it, my shoulder brushing the cold wall. I walked into the living room, deliberately turning my back on the hallway. I found the box labeled kitchen. Fragile. I tore it open, hands trembling slightly, and pulled out a rocks glass and the bottle of cheap whiskey I'd bought for this exact occasion. I didn't bother with ice. The neat, amber liquid burned a welcome path down my throat. The first glass did little. The second steadied my hands. The storm outside intensified, thunder rattling. The window frames. The building groaned around me. Old pipes sighed in the walls. I tried to focus on the tangible, the weight of the glass, the sting of the whiskey, the sound of the rain. But my gaze kept drifting back toward the dark maw of the hallway. What is this all about? I put the glass down with a sharp click. I couldn't let it go. My pragmatic mind, the part of me that designed clean logos and believed in logical systems, couldn't accept an unresolved anomaly. I had to see it again. I had to prove myself wrong. Walking back into the hall felt like wading into cold water. My muscles tensed up. I moved cautiously, trying not to make a sound. The single bulb buzzed overhead. There it was. The mirror. And there I was, caught in its frame. I just stared. For a full minute, nothing happened. My reflection was a perfect, sullen copy. It blinked when I blinked. It breathed when I breathed. The knot in my stomach loosened. Relief, warm and sudden, washed over me. I'd imagined it, a waking nightmare brought on by sheer exhaustion.
I almost laughed. I turned to go, to finally get back to the whiskey and the boxes, a flicker of motion in the corner of my eye. Startled and turning back, I looked. Time seemed to stop. The man in the glass, the other me, was holding a hand up. It was a slow, deliberate wave, a greeting from a nightmare. Its face was a blank mask, but its eyes, my eyes, were locked onto me, unblinking. A shiver ran down my spine. This was not a trick of the light. This was not fatigue. This was real. This was happening. Without a moment's hesitation, my own hand rose, trembling. I raised it, a mirror image of his gesture. The reflection's hand dropped to its side. I slowly lowered mine. My throat was dry. "What is going on?" I whispered. The sound was swallowed by the oppressive silence of the hall. Reflexively, I took a step back. The figure in the mirror took a step back. I edged to the left. It edged to the left. The mimicry was perfect, flawless. For a second, a sliver of hope returned. Maybe the wave. Maybe I did that, and my brain just processed it backward. No. I held up my right hand, palm out, and extended 2 fingers, the peace sign. My universal symbol for, I give up, just tell me what's happening. The reflection held up its right hand. It extended 3 fingers. Goosebumps erupted across my skin. Cold sweat broke out on the back of my neck. I felt as if an invisible hand was choking me. The air grew thick, charged with ozone, like the moment before a lightning strike. This wasn't a copy. It was correcting me. It was mocking me. "Who are you?" I said, my voice cracking louder this time. "What do you want?" The man in the glass didn't speak. It just watched me, its head tilted slightly. Then, very slowly, it raised a single finger to its lips. Not my lips, its lips, a shushing gesture, a command for silence. That was it. I was done. Done with the experiments, done with the questions. A primal animal terror took hold. I had to get out of the hall, get out of the apartment, get into the rain, the street, anywhere but here. I spun around and rushed straight towards the front door. My hand slapped against the wood, fumbling for the deadbolt. I twisted it. It was stiff. I yanked the old brass knob. Nothing. It didn't budge. "Come on," I grunted, pulling with all my weight. The door was jammed shut. The landlord's voice echoed in my memory from the phone call yesterday. "The door sticks when it's humid. Jiggle the handle." I jiggled. I rattled. I slammed my shoulder against it. A loud, unsatisfying thud echoed down the hall. Again. Another thud. The frame felt as solid as a bank vault. I was locked in. My back pressed against the door, my eyes scanning the length of the hall. The figure was still there, watching me. Its expression was unchanged, calm, patient. It knew. It looked at the apartment door just a second before I tried to open it, as if it knew my every move in advance. Tap. The sound was tiny, barely audible over the storm and my own ragged breathing. Tap, tap. I held my breath and listened. It wasn't coming from the apartment, not from the pipes, not from the neighbors. Tap, tap, tap. It was coming from the mirror. My blood ran cold. The man in the glass wasn't moving. Its hands were at its sides, but the sound persisted. A faint, rhythmic knocking. A sound coming from the other side of the glass. A sound coming from inside its world. Then the world flickered. The single bulb overhead buzzed violently and died. The hallway plunged into absolute darkness, a blackness so complete it felt physical. A clap of thunder exploded directly overhead, shaking the entire building. In the disorienting, strobing flash of lightning that illuminated the hall for a fraction of a second, I saw it. The reflection's face was no longer 10 feet away. It was pressed right against the glass. Its eyes were wide, black, and staring directly into me. Its mouth was open in a silent scream.
The darkness crashed back in. I cried out, a strangled yelp, scrambling backward, my hands searching for the wall. The light flickered back on, weak and yellow. The man in the glass was back in its original spot, 10 feet away. Still, silent. But something was different. On the surface of the mirror, right where its screaming face had been, a small, circular patch of condensation was fading into nothing. A faint, cold cloud on the inside of the glass, matching the shape of a breath. It had been there. It had been right there. I couldn't breathe. My whole body trembled uncontrollably. I stumbled backward, crab-walking down the hall, away from it. My hip knocked against a box, sending a jolt of pain up my side, but I barely felt it. I didn't take my eyes off the mirror. The thing just watched me go. No mockery now, no gestures, just a cold, possessive observation. It was watching me retreat into its new home. I reached the living room, my legs shaking too much to hold me. I collapsed onto the floor, my back against the cardboard mountain. I fumbled in my pocket for my phone. The screen was a blinding rectangle of light in the dim apartment. My fingers were slick with sweat. Who do I call? The police? Hello, officer? The man in my mirror is being a jerk. They'd think I was drunk or insane. I thought about the landlord. Don't touch the mirror. It's an antique. Came with the building. A nervous tremor in his voice I hadn't noticed before. Is this a joke? The rain hammered down, the building groaned, and from the hallway there was only silence. A deep, listening silence. It knew I was here. It knew I was trapped, and it was waiting. Appeared first on Grajevinarstvo Ors. My phone was a block of ice in my hand. The screen glared, a sterile white rectangle against the oppressive gloom of the living room. My own reflection was a smeared ghost on its dark surface. The light from the hallway spilled in, a sickly yellow path leading back to the source of the nightmare. I was on the floor, my back screaming in protest against the sharp corner of a cardboard box. My breath came in shallow, ragged gasps. The image was seared onto the inside of my eyelids. A face pressed to glass, a silent scream. Eyes that were black holes. The condensation. I saw the condensation. A phantom breath fogging the glass from the inside. This is impossible. My muscles tense up. I used the box to pull myself to my feet, my legs trembling. My mind raced, a frantic search for a logical out, faulty wiring causing a strobe effect. The storm. A reflection of lightning on the glass playing tricks on an exhausted brain. But it didn't feel like a trick. It felt like a violation. The first coherent thought that cut through the panic was, call the landlord. His gruff voice, his dismissal. It would be an anchor to reality. I fumbled through my contacts, my thumb slick with sweat. The phone rang once, twice. A jarring electronic sound in the groaning, ancient-sounding apartment. Yeah? His voice was gravel-coated in annoyance. Mr. Henderson, it's Ethan Cole, apartment 3B. What do you want? It's late. The sound of a television blared in the background. Canned laughter. The door, I said, my voice thin and reedy. The front door is jammed. I can't get it open. A heavy sigh crackled through the speaker. I told you, the door sticks when it's humid. It's raining, ain't it? Jiggle the handle. Put your shoulder into it. It'll open. I tried. It's really stuck. My eyes were locked on the hallway entrance. I couldn't see the mirror from here, but I could feel it. A cold spot in the apartment's aura. Listen, kid. I ain't coming out in this storm for a sticky door. Jiggle it harder. He was ready to hang up. I had to keep him on the line. I needed to hear a normal human voice. And the mirror, I blurted out. The big ugly mirror in the hall. Silence. The canned laughter on his end seemed to stop.
For a full 3 seconds, the only sound was the static on the line. "What about it?" His voice had changed. The gruffness was still there, but underneath it was a tremor. A thin, high-wire note of anxiety. "It's just weird," I stammered, feeling like a fool. "The light reflects off it strangely." "Don't touch the mirror," he said, his voice dropping low and fast. "It's an antique. Came with the building. Just leave it be." "But—" "Good night, Mr. Cole." The line went dead. I stood rooted to the spot, the phone still pressed to my ear, listening to the dial tone. A shiver runs down the spine. Don't touch the mirror. Leave it be. He knew. The nervous tremor, the sudden command. He knew something was wrong with it. I wasn't crazy. My isolation felt absolute, trapped in a box with a monster, and the one person who might have an answer just boarded up the escape hatch. The whiskey bottle sat on the floor. I thought about it, the burn, the manufactured courage it might offer. No, I couldn't afford to be numb. I needed my wits, what little I had left. I had to go back. I had to face it. My pragmatic mind, the part of me that still clung to the wreckage of my worldview, demanded proof. A test. Something definitive. I couldn't spend the rest of the night cowering in here, waiting for the sun to rise. Walking back into the hall felt like stepping off a cliff. My throat was dry. I was moving cautiously, trying not to make a sound, but the old floorboards groaned under my weight, announcing my approach. The single bulb buzzed its unsteady rhythm. There it was, waiting. The man in the glass was a perfect mimic again. He looked as terrified as I felt. His eyes were wide, his posture defensive. He was a reflection, just a reflection. It had to be. I wouldn't use my hands this time. He was ready for that. He was toying with me. I needed a tool, something undeniable. I looked around. The living room was a mess of boxes. I backed out of the hall slowly, never taking my eyes off him, and fumbled in a box labeled office. My fingers closed around a heavy-duty bedsheet I'd packed for covering furniture. Perfect. If I cover the mirror, he's gone. Problem solved. If I cover the mirror and he's not gone, what then? I didn't let myself finish the thought. I walked back into the hall, the heavy sheet bunched in my fists. I stopped about 5 feet away. I held my breath and listened. The rain, the buzz, the frantic thumping of my own heart. That was all. With a surge of adrenaline, I lunged forward. I threw the sheet up and over the top of the frame. It cascaded down, a waterfall of white cotton, covering the surface completely. He was gone. The oppressive feeling of being watched vanished. The hall was just a hall. Peeling paint, bad lighting, and a sheet-covered antique. Relief washed over me so intensely my knees went weak. I laughed. A short, hysterical bark of a laugh. It was over. It was all in my head, a grand, elaborate psychic breakdown. I was so stressed, so exhausted, that my own brain had invented a monster to fight. I sagged against the wall, my forehead pressed to the cool, cheap plaster. I slid down to the floor, my eyes closed. I needed to breathe. Just breathe. The fabric rustled, my eyes snapped open. I stared at the sheet. It was moving. A slow, deliberate slide. It wasn't falling. It was being pulled, from the top, downward. The cotton whispered as it drifted to the floor, pooling around the base of the mirror like a shroud. There he was, uncovered. He stood there, perfectly still, but his expression had changed. The fear was gone. In its place was a look of profound disappointment, a condescending pity, as if I'd failed a simple test. Cold sweat broke out on the back of my neck.
I scrambled backward on my hands and feet, away from it, until my back hit the wall at the end of the hall, near the bathroom. I was trapped, nowhere else to go. "What do you want from me?" I screamed, my voice raw. The figure in the mirror didn't answer. It just watched me. Then something else drew its attention. It tilted its head, its gaze shifting to a point just behind its own shoulder, deeper within the reflected room. It wasn't looking at me anymore, and I saw her. For the first time, I noticed something else in the glass. Standing in the mirrored version of my hallway, about 10 feet behind my doppelganger, was a girl. She looked to be 8, maybe 10 years old. Her hair was dark and stringy, plastered to a shockingly pale face. Her simple dress was soaked, dripping water onto a floor I couldn't see. Her eyes were hollow, vacant pits of despair. Her mouth was slightly open, as if she was forever on the verge of a scream that would never come. She just stood there, a silent, drowning ghost in his world. My blood ran cold. The man in the glass, my reflection, held up a hand. Not to me, to her. He made the same shushing gesture he'd made to me earlier. A command for silence. He was the warden of this glass prison. As I watched, paralyzed by this new horror, another figure began to resolve out of the murky darkness behind them both. It was a man, taller, broader. He wore an old-fashioned fedora that cast his face in deep shadow, but I could see the glint of a cruel smile. He wasn't looking at me. He was looking at my reflection, at the other, with an air of possessive, proprietary menace. He was the owner. What the hell is going on? What is this place? The other seemed to feel the man's gaze. A flicker of something, annoyance, fear, crossed its face. It wanted to re-establish control. It turned its attention back to me, the audience. Its face contorted, and it did something that shattered the last remnants of my sanity. It lifted its right hand slowly. I watched, unable to look away. It dragged its fingernails down its own cheek, hard. 4 parallel gashes appeared on its skin, welling up with thick, dark blood that wasn't there a second before. The blood dripped from its jaw, staining the collar of my t-shirt. I reflexively slapped a hand to my own face. My skin was smooth, unbroken, not a scratch. I stared at him, at the blood running down his chin, and I felt a wave of nausea so profound I thought I would be sick right there on the floor. He was hurting himself to terrorize me. He was showing me what he was capable of. "Stop it," I whispered, the words catching in my throat. He ignored me. The cruel smile was back, wider this time. He slammed his fists against the inside of the glass. The sound was a loud, echoing bang, bang, bang that filled the narrow hall, but the mirror's surface didn't even vibrate. It was like he was hitting solid steel. He was strong, much stronger than me. Then he stopped. He looked me right in the eye. He pointed a single bloody finger directly at me. Then, with agonizing slowness, he drew that finger across his own throat. A final promise. My instincts screamed, "Run, hide, fight." But my body was frozen. I was pinned by his gaze, a butterfly on a board. Suddenly, a sound from the real world broke the spell. A dry, rattling cough from the other end of the hall, near the living room. I whipped my head around. An old woman was standing there, her body stooped, her face a mask of wrinkles and fear. She must have come out of the apartment across from mine. It was Mrs. Gable, the neighbor I'd nodded to once in the lobby. She was staring, not at me, but at the mirror. Her eyes were wide with a familiar terror. "You shouldn't watch him," she whispered, her voice like dry leaves skittering across pavement. "He doesn't like being watched." "What?" I gasped. Who are you talking about?" "Best to just pretend you don't see him," she continued, not looking at me.
her gaze fixed on the glass. "Walk past. Don't look. He'll leave you be mostly." She took a shuffling step backward into her doorway. "Wait," I cried. "Please, what is that thing?" She just shook her head, her face pale. "It's the man in the glass." Then she closed her door, the click of the lock echoing down the hall like a death sentence. I was alone again, but her words confirmed it. This wasn't a hallucination. This was real. It had a name, the man in the glass. When I turned back, he was no longer looking at me. He had turned his back on me completely. He was facing into the deep, pitch-black space behind him, the space where the drowned girl and the man in the hat had been. They were gone now. It was just him, his back to me, staring into an impossible, inky darkness that shouldn't exist in my hallway. A floorboard creaked in the mirror world. He took a step, away from the glass, deeper into the darkness. Another step. He was walking away from me, into his world. He faded until he was just a silhouette, and then he was gone entirely. The mirror was empty. For the first time since this began, my reflection was gone. The mirror now showed only a perfect, empty, dark reflection of my own hallway, the single buzzing bulb, the peeling paint. The sheet pooled at its base. It looked normal. Terribly, horribly normal. My heart hammered. Where did he go? A new sound. Faint, but distinct. Scraping. I held my breath and listened. It wasn't the storm. It wasn't the pipes. It was close. Scrape. Scrape. It was the sound of fingernails on glass. But it wasn't a banging. It was a pushing sound. I stared at the mirror's surface, my eyes straining in the dim light. Time seemed to stop. In the center of the glass, the reflection began to warp. The image of the far wall began to ripple, like a heat haze on a summer road. The air in front of the mirror grew intensely cold, a pocket of absolute zero that made my teeth ache. Goosebumps erupted over every inch of my body. Then I saw it. A hand. A pale, glistening hand was pushing through the surface of the mirror. It wasn't breaking the glass. It was passing through it, the silvered surface bending around the fingers like a sheet of water. The knuckles were white, the fingers long and thin. They were my fingers, but they were coming from his world into mine. The scraping sound was the fingernails dragging on the emerging side of the glass. The hand pushed further, the wrist appearing, then the forearm. It was reaching for me. My fear was a physical thing, a block of ice in my throat. Time seemed to stop. The world narrowed to that single, impossible sight. The hand, my hand, pushing its way into my world from a place of cold glass and silent screams. The air grew frigid, a tangible aura of death expanding from the mirror. I could see the fine dark hairs on the back of the wrist. I could see the slight bluish tint of the veins beneath the pale skin. It was real. The scraping sound continued, the fingernails dragging on the emerging side of the glass, a sound that set my teeth on edge. The surface of the mirror warped around the arm, bending the light, twisting the reflection of the hallway wall into a grotesque funhouse version of itself. My back was pressed against the wall. I was trapped at the end of this narrow corridor with an invading nightmare. My mind screamed, "Run, flee, get out." But my legs were led. My body refused to obey. A part of me, the logical, pragmatic part that was now dying a violent death, had to know more. It was a morbid, suicidal curiosity. What is this? What is going on? Without a moment's hesitation, I pushed myself off the wall. My legs were shaking, but they moved. One step, another.
I was moving cautiously, trying not to make a sound, walking step by step toward the impossible appendage reaching from the glass. The hand stopped its advance, the fingers twitching slightly, as if sensing my approach. It waited for me. I stood an arm's length away. The cold was so intense now it stung my cheeks. I could feel it radiating in waves, a cold that had nothing to do with the storm or the building's poor insulation. This was the cold of the grave. My own hand rose, seemingly of its own volition. It hesitated in the air before me, trembling. My fingers were a mirror image of the ones emerging from the glass, but mine were flushed with life. His were the color of bone. Reflexively, I pressed my fingertips against the mirror's surface, just to the side of where the arm was protruding. Ice. It wasn't just cold, it was a profound, biting cold that felt like it was stealing the heat directly from my bones. I gasped and pulled my hand back as if I'd touched a hot stove. The sensation was shocking, a jolt of Arctic pain that shot up my arm. The moment my fingers left the surface, the hand in the mirror began to retreat. It slid backward, the glistening forearm, the wrist, the long pale fingers, all disappearing back through the looking glass. The surface of the mirror did not shatter. It rippled, the way still water does when a stone is pulled from it, and then it was smooth again, perfectly smooth. He was gone. The arm was gone. I stood, rooted to the spot, my breath catching in my throat. I stared at the glass, my mind a whirlwind of static. Had I imagined it? Was this all a stress-induced fever dream? Then I saw it. A small circular patch of fog appeared on the glass, right where the reaching hand had been. A faint cloud of condensation. It hadn't come from my side. It had formed on the inside of the mirror. His breath. This is impossible. A new sound started, faint, almost inaudible at first. Tap. I held my breath and listened, straining my ears over the drumming of the rain and the buzz of the faulty light bulb. Tap, tap. It was a clean, sharp sound, a single fingernail tapping against hard glass. It was coming from inside the mirror. A shiver ran down my spine, a spider of ice crawling up my back. He was in there, and he was knocking. He was trying to get my attention. My eyes were locked on the spot where the sound was originating. As I watched, the featureless reflection of the hallway wavered. The man in the glass faded back into view. He wasn't smiling anymore. He wasn't menacing. His expression was neutral, almost studious. He was looking directly at me. He raised his right hand, the one that had just breached the veil between worlds. He slowly extended his index finger and tapped it against his side of the glass. Tap, tap, tap. The sound I was hearing synced perfectly with his movement. My muscles tensed up. Every nerve ending was on fire. He was communicating. He was proving that the sound was him. What did he want? What could he possibly want? He stopped tapping. His cold eyes never left mine. Then, very slowly, he shifted his gaze. He looked away from me, past my shoulder, down the length of the real hallway, his head angled toward the front door of my apartment. He held that gaze for a long moment. Then he looked back at me, and he raised his chin in a slight questioning gesture. My head was spinning with questions. The door? What about the door? I remembered my call to the landlord. The door sticks when it's humid. Jiggle the handle. I turned my back on the mirror, a terrifying act of trust or foolishness, and walked the 10 paces to the front door. The wood was old and thick. I grabbed the brass knob. It was cold, slick with the damp air. I turned it. Nothing. I jiggled it, just as Henderson had said. I put my shoulder into it, pushing with all my weight. The door didn't budge. It was solid, immovable. It felt more than jammed. It felt locked. Frustration and fear bubbled up inside me. I kicked the base of the door, a pathetic, muffled thud.
It was useless. I was trapped. I leaned my forehead against the cool wood, my eyes closed. What the hell is going on? Who is behind all this? I heard a soft sound from the hall and turned. He was still there in the glass, watching me, seeing my failure. A slow, cruel smile spread across his face again. He saw my desperation, and it pleased him. He shook his head, a tiny, almost imperceptible gesture, a no that dripped with condescension. Then he did something else. He lifted both hands and mimed an action. He made 2 fists and moved them in front of his chest, one rotating over the other. The motion was familiar. He was miming turning a key, a big, old-fashioned skeleton key in a lock. Then he pointed one single, decisive finger straight at my front door. My blood ran cold. The deadbolt. I stared at the door. There was an old-fashioned deadbolt lock above the main knob, a relic of the building's pre-war construction. I hadn't even touched it. I hadn't needed to. I'd been moving boxes in and out all day. I never lock the deadbolt when I'm home. I hadn't locked it. I was certain of it. With a sense of creeping dread that made my stomach churn, I reached up and touched the deadbolt's turnkey. It was horizontal, locked. My hand trembled as I gripped it. It was stiff from disuse, but with a grunt of effort, I forced it to turn. It moved a full 90 degrees, ending in the vertical, unlocked position with a heavy, metallic clunk that echoed in the silent apartment. I stared at the lock, my mind refusing to process the implication. He locked it. The thing in the mirror locked my door. He hadn't just appeared in the glass. He hadn't just made faces or hurt his own reflection. He had reached out, unseen, unheard, and physically trapped me in my own apartment. He was no longer just a ghost in the machine. He was an active participant in my reality. Goosebumps erupted over my entire body. I stumbled backward, away from the door, my eyes finding the mirror again. His smile was wider now, a predatory baring of teeth. He was proud of his trick. It was a demonstration of power. Suddenly, the image in the mirror flickered violently like a bad television signal. The image of my doppelganger vanished. In his place, a new scene played out with terrifying speed. I saw a man, younger than me, with wild, terrified eyes and short-cropped hair. It was Alistair Finch, the previous tenant. He was screaming, a silent, frantic howl of pure panic. His hands, his real hands, were clawing at the ornate wooden frame of the mirror, his fingernails splintering the wood. He was trying to get away, but something was pulling him from behind. I saw 2 pale, indistinct hands seize his shoulders from within the darkness of the mirrored room, and he was yanked backward, disappearing into the pitch-black void with one last, silent scream. The vision lasted only a second. Then it was gone. The man in the glass was back, my reflection. He stood there looking utterly calm, as if nothing had happened. He brushed a piece of non-existent dust from his shoulder. He was showing me my future. He was showing me what this mirror did. It didn't just reflect. It consumed. That was it. The last tether to my sanity snapped. This thing wasn't going to mock me to death. It was going to take me. No. I choked out, the word barely a whisper. No. You won't. My frantic eyes scanned the hallway. I needed a weapon. Something to end this. To shatter the glass prison and the warden along with it. My gaze fell on the cardboard box I had rummaged through earlier. The one labeled office. I scrambled to it, ripping at the packing tape with my bare hands. My fingers were clumsy with panic. I threw out stacks of paper, a stapler, a roll of bubble wrap. My hand closed around something heavy and solid at the bottom. I pulled it out. It was a corporate award from my last job, a clunky block of polished granite mounted on a heavy metal base. It was dense, perfect. It weighed at least 5 pounds. I got to my feet, the weapon clutched in my fist.
My whole body trembled uncontrollably, but not from fear anymore. It was rage, a primal, cornered animal rage. I was so tense I forgot to breathe. "I'm going to break you," I snarled at the figure in the glass. "I'm going to smash you into 1,000 pieces." The man in the mirror watched my approach. He didn't flinch. He didn't show fear. As I raised the heavy award over my head, ready to bring it crashing down, his lips curled into his widest, most triumphant smile yet. He looked ecstatic. He raised his own empty hand, palm facing out, as if to say, "Stop." I ignored him. I put all my strength, all my terror, all my rage into the downward swing. The heavy granite block whistled through the air, aimed directly at the center of his smiling face. Just as the weapon was inches from the surface of the glass, the single, buzzing light bulb in the hallway ceiling flickered once, twice, and then it died. The hallway was plunged into absolute suffocating darkness. I couldn't see my hand in front of my face. My swing faltered in the sudden blackness, the award making a dull thump as I dropped it to the floor. The only light was the occasional, distant flicker of lightning through the living room window, not enough to see by. The only sound was the howling storm outside, and the frantic, ragged sound of my own breathing in the black. Silent tomb of my new home. Bóng tối ập xuống. Tuyệt đối. Vừa nuốt chửng âm thanh, vừa nuốt chửng cả không gian. Cú vung tay của tôi hụt trong khoảng không. Khối đá granite nặng trịch tuột khỏi những ngón tay tê dại của tôi, rơi xuống sàn gỗ với một tiếng cộp khô khốc, não nề. Thế giới biến mất. Không còn hành lang, không còn tấm gương, không còn khuôn mặt cười nhạo của hắn. Chỉ có bóng tối, cơn bão gầm gào bên ngoài và tiếng thở hổn hển đứt quãng cửa chính tôi. Âm thanh đó quá lớn trong sự im lặng ngột ngạt này. Nó là bằng chứng duy nhất cho thấy tôi vẫn còn tồn tại. Tôi đứng bất động, tim tôi đập thình thịch vào lồng ngực như một con chim bị nhốt. Một nhịp trong điên cuồng báo hiệu sự hoảng loạn. Mọi cơ bắp trong người tôi căng cứng, lưng tôi vẫn còn hơi khom sau cú vung tay thất bại. Mặt tôi mở to, cố gắng vô ích để tìm kiếm một tia sáng, một đường nét, bất cứ thứ gì trong tấm màn đen kịt này. Không có gì cả, tôi bị mù, mùi bụi bặm và gỗ cứ dường như đậm đặc hơn trong bóng tối. Và còn một thứ mùi khác nữa, một mùi hương mờ nhạt, sắc lạnh của khí ozone, mùi của điện tích trước một cơn sét. Nó tỏa ra từ phía tấm gương. Hắn vẫn ở đó. Tôi không cần phải nhìn thấy hắn. Tôi cảm nhận được hắn. Một làn gió lạnh lẽo lướt qua gò má tôi. Không thể nào, cửa sổ đều đã đóng. Đây không phải là gió từ cơn bão. Đây là cái lạnh của hắn, cái lạnh của ngôi mộ, cái lạnh của thế giới bên trong tấm kính. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tâm trí tôi là một mớ hỗn độn những câu hỏi hoảng loạn. Hắn đã tắt đèn, hắn đã điều khiển được điện trong căn hộ này, hắn đã khóa cửa, hắn đã cho tôi thấy số phận của người thuê nhà trước, hắn đang chơi đùa với tôi, hắn đang dồn tôi vào chân tường, tước đi mọi giác quan, mọi vũ khí, mọi hy vọng. Tôi lùi lại một bước, bàn chân tôi xước trên sàn gỗ kêu gào. Tiếng động nhỏ bé đó vang vọng trong bóng tối, một sự thừa nhận đáng sợ về sự hiện diện của tôi. Tôi ngay lập tức đứng im, nín thở và lắng nghe. Tôi căng tại, cố gắng nghe ngóng qua tiếng mưa đập vào cửa sổ và tiếng gầm của sấm sét xa xăm. Sự im lặng từ phía tấm gương còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Hắn đang làm gì trong đó? Hắn đang quan sát tôi bằng đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu bóng tối này chăng? Hay hắn đang chuẩn bị cho bước đi tiếp theo? Bất chợt, tôi nghe thấy một âm thanh. Nó không đến từ bên trong căn hộ. Nó không phải là hắn. Xoạt, xoạt. Đó là một tiếng lê bước yếu ớt, đều đều. Tiếng dép đi trên sàn gạch cũ kỹ. Nó đến từ bên ngoài cửa chính, tu hành lang chung của tòa nhà. Chuyện gì thế này? Tóc gáy tôi dựng đứng. Có ai đó đang ở ngoài đó, vào lúc nửa đêm, trong một cơn bão.
Phản xạ, tôi lùi thêm một bước nữa, lưng tôi ép mạnh vào bức tường đối diện với tấm gương. Tôi không muốn quay lưng về phía hắn, dù chỉ một giây. Một phần trong tôi gào thét bảo tôi hãy im lặng, hãy giả vờ như tôi không có ở đây. Kệ là mặt ngoài kia sẽ đi qua thôi. Nhưng một phần khác, một tia hy vọng tuyệt vọng, điên cuồng lại lóe lên. Có thể đó là sự giúp đỡ, có thể đó là một người hàng xóm khác. Ai đó, bất kỳ ai cũng được, để phá vỡ sự cô lập khủng khiếp này. Ai đó để chứng minh rằng tôi không bị điên, rằng thế giới thực vẫn tồn tại ngay bên ngoài cánh cửa này. Xoạt, xoạt. Tiếng bước chân dừng lại, ngay trước cửa căn hộ của tôi. Toàn thân tôi run lên không kiểm soát. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tiếng động đó nghe như tiếng sỏi lao xào trong cái hồ sâu của sự im lặng. Họ đang đứng đó, chờ đợi. Họ có biết tôi đang ở đây không? Tim tôi như ngừng đập. Sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên. Cốc. Một tiếng gõ nhẹ, do dự, gần như không nghe thấy. Tôi giật nảy mình. Đó không phải là một tiếng gõ mạnh mẽ, tự tin. Đó là tiếng gõ cửa một người già, hoặc một người đang sợ hãi. Ai đang ở ngoài đó? Không một chút do dự, tôi đẩy người ra khỏi tường. Tôi phải biết. Nỗi sợ về những điều chưa biết ở bên ngoài cánh cửa đột nhiên nhỏ hơn nỗi kinh hoàng hữu hình đang chờ đợi tôi trong bóng tối này. Tôi bước từng bước một, thận trọng di chuyển, cố gắng không gây ra tiếng động. Hai tay tôi giơ ra trước mặt, dò dẫm trong bóng tối để tìm đường. Những ngón tay tôi chạm vào bề mặt lạnh lẽo của cánh cửa gỗ. Tôi nắm lấy qua đầm cửa. Tôi nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi nó bị kẹt, và cái cảm giác ghê tởm hơn khi nhận ra hắn đã khóa chốt. Tôi đã mở khóa nó phải mở được. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim điên loạn của mình. Rồi tôi xoay qua đầm và giật mạnh cánh cửa vào trong. Ánh sáng yếu ớt, vàng vọt từ hành lang trưng tràn vào, một lưỡi dao ánh sáng chói lòa trong bóng tối quen thuộc của tôi. Tôi nheo mắt, động tử của tôi cổ lại một cách đau đớn. Đứng đó là một bà lão. Bà ấy nhỏ bé và còng lưng, người co rúm lại trong chiếc áo choàng tắm bằng vải bông son cũ. Khuôn mặt bà là một tấm mặt nạ của những nếp nhăn sâu hoằm, một bản đồ của những năm tháng dài và lo âu. Mái tóc trắng thưa thớt được buộc lại sau gáy một cách lỏng lẻo. Đôi mắt bà trung sâu, mổ đực và ngập tràn một nỗi sợ hãi cổ hữu, một nỗi kinh hoàng đã trở thành một phần của con người bà. Bà ấy nhìn tôi, nhưng ánh mắt bà ấy dường như không tập trung vào tôi. Nó lướt qua vai tôi, nhìn vào bóng tối sâu thẳm của căn hộ, về phía cuối hành lang nơi tấm gương đang treo. Tôi đứng sững tại chỗ, tay vẫn còn nắm chặt qua đẫm cửa. Tôi không biết phải nói gì, tâm trí tôi trống rỗng. Bà lão mở miệng, và một âm thanh khô khốc láo xạo phát ra, giống như tiếng lá khô bị nghiền nát. Hẳn không thích bị nhìn. Giọng nói của bà là một tiếng thì thầm, nhưng nó vang lên trong đầu tôi như một tiếng hét. Từng chữ một đâm vào tôi như những mảnh băng. Lông tay tôi dừng đứng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Bà ấy biết, lấy Chúa, bà ấy biết. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bà, miệng tôi há ra nhưng không một lời nào thoát ra được. Làm sao bà ấy có thể biết được ai là hắn, và tại sao bà ấy lại nói với tôi điều này? Bà lão, bà Gable, như lời người chủ nhà đã nói, bước thêm một bước nhỏ lại gần. Đôi mắt mở đực của bà cuối cùng cũng tập trung vào tôi, và trong một khoảnh khắc, tôi thấy một tia thương hại trong đó. Đó là ánh mắt của một người nhìn thấy một linh hồn đã bị kết án. Tốt nhất là cứ giả vờ như cậu không thấy hắn. Bà ấy thì thầm, giọng nói của bà gần như bị tiếng mưa át đi. Cứ đi qua, đừng nhìn, đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt hắn. Những lời nói của bà xác nhận nỗi kinh hoàng tồi tệ nhất của tôi. Đây không phải là một ảo giác. Đây không phải là do căng thẳng. Nó là thật. Nó đã ở đây từ lâu. Đủ lâu để một người hàng xóm già nữa biết được các quy tắc của nó. Các quy tắc để sinh tồn. Hắn là ai? Tôi cuối cùng cũng nói được. Giọng tôi khàn đặc và run rẩy. Cái gì?
Nó là cái gì? Khuôn mặt bà Gable nhăn lại vì sợ hãi. Bà ấy lắc đầu một cách vội vã, những sợi tóc bạc bay lòa xòa. Đừng hỏi, hỏi là để ý là bị nhìn thấy. Bà ấy đưa một ngón tay run rẩy lên đôi môi nức nẻ của mình. Im lặng, cứ sống như thế, nó chỉ là một tấm kính, đó là cách duy nhất. Bà ấy nhìn lại một lần nữa vào bóng tối phía sau tôi, và tôi thấy một cơn rùng mình thực sự chạy qua cơ thể gầy gò của bà. Nỗi sợ của bà ấy là thật, nó lây lan, nó rót đầy vào tôi, dập tắt ngọn lửa giận dữ nhỏ nhoi còn sót lại và chỉ để lại trỡ tàn của sự tuyệt vọng. Tôi không thể, tôi lắp bắp. Tôi không biết phải nói gì. Nó đã khóa cửa tôi. Nó đã cho tôi thấy một người đàn ông bị giết. Tôi sẽ nghe như một kẻ điên, nhưng bà Gable dường như hiểu. Bà không cần chi tiết. Bà đã biết câu chuyện. Bà gật đầu một cách chậm rãi, đau khổ. Hắn luôn tìm cách mời. Hắn chán rồi. Chán rồi, Chúa ơi. Ý nghĩ đó còn đáng sợ hơn cả sự hung ác. Một thực thể cổ xưa, độc ác, bị giam cầm và chỉ tìm kiếm sự giải trí từ nỗi kinh hoàng của các nạn nhân. Chúng tôi là đồ chơi của nó. Không nói thêm một lời nào nữa, bà Gable lùi lại. Bà ấy quay người, đôi dép lê của bà lại bắt đầu phát ra tiếng sột soạt trên sàn gạch khi bà Lê bước đi trong hành lang thiếu ánh sáng. Bà ấy không nhìn lại, bà ấy chỉ muốn rời đi, trở về sự an toàn tương đối trong căn hộ của mình, bỏ lại tôi một mình với con quái vật của tôi. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, nhìn bà ấy đi khuất dần. Ánh sáng vàng yếu ớt của hành lang dường như bị bóng tối ở cuối hành lang nuốt chửng. Bà ấy biến mất sau một góc, và tiếng lê bước của bà cũng tắt dần. Và rồi, chỉ còn lại sự im lặng. Tôi vẫn đứng đó, một nửa ở trong căn hộ tối tăm, một nửa ở ngoài hành lang trống rỗng. Cánh cửa mở là một lời mời. Đi đi, một giọng nói trong đầu tôi gào thét. Cứ chạy đi, đừng quay lại. Chạy ra khỏi tòa nhà này, ra khỏi thành phố này và đừng bao giờ ngoảnh lại. Nhưng tôi không thể. Chìa khóa của tôi, ví của tôi, điện thoại của tôi, mọi thứ thuộc về cuộc sống của tôi đều ở bên trong. Và quan trọng hơn, một sự tò mò bệnh hoạn, một nhu cầu phải đối mặt với điều này đã níu chân tôi lại. Tôi không thể sống phản đời còn lại của mình để chạy trốn khỏi một cái bóng. Tốt nhất là cứ giả vờ như cậu không thấy hắn. Lời cảnh báo của bà Gable vang vọng trong đầu tôi. Nhưng đã quá muộn. Tôi đã thấy hắn, tôi đã nói chuyện với hắn, tôi đã cố gắng tấn công hắn, tôi đã phá vỡ mọi quy tắc trước cả khi tôi biết chúng tồn tại. Với một cảm giác cam chịu nặng nề, tôi từ từ đẩy cánh cửa đóng lại. Ánh sáng vàng của hành lang bị thu hẹp lại thành một dải mỏng, rồi biến mất hoàn toàn khi cánh cửa đóng sập lại với một tiếng cách chắc nịch. Bóng tối lại bao trùm lấy tôi, nhưng lần này nó khác. Nó không còn là một sự vắng mặt của ánh sáng nữa. Nó là một sự hiện diện. Tôi có thể cảm nhận được hắn đang ở đó, ở cuối hành lang, trong tấm gương của hắn, đang quan sát. Sự im lặng không còn trống rỗng, nó chứa đầy sự chờ đợi. Tôi đứng dựa lưng vào cửa, trái tim tôi đập một nhịp chậm rãi, nặng nề. Tôi phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để bạn giả vờ không nhìn thấy một thứ gì đó khi bạn biết nó đang nhìn chằm chằm vào bạn, thèm muốn chính sự tồn tại của bạn? Tách. Một âm thanh sắc gọn, kim loại. Tôi đóng băng. Vụt. Bóng đèn trên trần nhà. Cái bóng đèn đã tắt đột nhiên lóe sáng trở lại. Ánh sáng yếu ớt, nhấp nháy, tái nhợt của nó chiếu rồi khắp hành lang chật hẹp. Nó phủ lên những bức tường bỗng tróc một màu vàng bệnh hoạn và nó chiếu thẳng vào tấm gương. Tôi từ từ quay đầu lại, một cử động cùng nhắc, giật cực. Mặt tôi tìm đến tấm kính, hắn đang ở đó, không cười, không nhăn mặt, không cử động. Hắn chỉ đơn giản là đứng đó, một bản sao hoàn hảo của tôi trong trạng thái kinh hoàng. Nhưng có một điều khác biệt, một chi tiết nhỏ bé, khủng khiếp. Trên khuôn mặt của hắn trong gương, một giọt nước mắt duy nhất đen như mực đang từ từ lăn xuống từ khóe mắt phải của hắn. Nó trượt qua gò má tái nhợt của hắn, để lại một vết sáng bóng trên làn da ma quái. Tôi đưa tay lên mặt mình. Khô ráo, hoàn toàn khô ráo. Đó không phải là nước mắt của hắn, đó là sự chế nhạo của hắn. Hắn đang khóc một giọt nước mắt giả tạo cho số phận của tôi. Và rồi tôi nghe thấy nó, một tiếng động rất nhỏ, không phải là tiếng gõ, không phải là tiếng cào,
Đó là một tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ, trầm thấp, một âm thanh vui vẻ, gần như trẻ con nhưng lại chứa đựng một sự độc ác vô biên. Nó không phát ra từ miệng hắn trong gương, nó phát ra từ không. Khí ngay bên cạnh tôi. Tiếng cười khúc khích đó, nó không ở trong tấm gương, nó ở ngay đây, trong căn phòng này, văng vẳng bên tai tôi. Một âm thanh nhỏ bé, trầm thấp, nhưng nó đập vào màng nhĩ tôi với sức mạnh của một tiếng sét. Nó trơn tuột và ẩm ướt, giống như tiếng một sinh vật nhỏ bé, độc ác đang vui sướng trước một trò đùa tàn nhẫn. Tôi đứng như trời trồng, toàn thân cứng đờ, không khí trong phổi tôi như đông đắc lại. Lưng tôi vẫn ép chặt vào cánh cửa lạnh lẽo, những thợ gỗ như những ngón tay xương xấu đang ghì lấy tôi. Tôi không dám thở, tôi không dám cử động. Căng tai lắng nghe vào khoảng không im bặt sau tiếng cười đó. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạng xạ, một tiếng trong từ thần trong lồng ngực. Hắn ở đây. Không phải ở trong đó. Hắn ở đây. Ý nghĩ đó là một lưỡi dao băng giá đâm xuyên qua lớp vỏ bọc mỏng manh của sự tỉnh táo còn sót lại trong tôi. Mọi logic, mọi lời tự trấn an đều tan thành mây khói. Hắn đã vượt qua. Âm thanh của hắn đã vượt qua ranh giới của tấm kính. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đây là một trò đùa ư? Không. Đây không phải là trò đùa. Khuôn mặt nhăn nhó vì sợ hãi của bà Gable hiện lên trong tâm trí tôi. Lời cảnh báo thì thầm của bà. Hắn chán rồi. Da gà da vịt nổi khắp người tôi. Một luồng hơi lạnh chảy dọc xương sống, không phải từ cơn bão bên ngoài, mà từ chính sự hiện diện ngay gần tôi. Tôi từ từ, vô cùng chậm rãi, quay đầu sang trái, rồi sang phải. Không có ai. Hành lang trống rỗng, chỉ có tôi và tấm gương ở phía cuối, được tắm trong thứ ánh sáng vàng vọt bệnh hoạn của bóng đèn trần. Trong gương, hắn vẫn đứng đó, một bản sao hoàn hảo của tôi. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng bị đóng băng, giọt nước mắt đen vẫn còn đọng trên má hắn, không nhúc nhích. Hắn không cười, miệng hắn không hề cử động. Vậy, ai là kẻ đã cưới? Chuyện này thật vô lý. Nỗi sợ hãi cổ thét lại trong lồng ngực tôi, một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy tôi. Tôi phải thoát khỏi đây, tôi phải thoát khỏi hành lang này, bỏ qua hắn, cứ giả vờ như cậu không thấy hắn. Lời của bà Gable lại vang lên, nhưng giờ đây nó giống một mệnh lệnh để sinh tồn hơn là một lời khuyên. Tôi phải lo hắn đi. Phản xạ tôi đẩy người ra khỏi cửa, quay lưng lại với tấm gương, một hành động đòi hỏi tất cả ý Chí của tôi, mỗi bước đi là một sự tra tấn. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của hắn đang khoan vào gáy mình, lạnh lẽo và tò mò. Tôi không dám chạy, tôi buộc mình phải đi, từng bước một, ra khỏi hành lang chết tiệt và bước vào không gian tương đối rộng hơn của phòng khách. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, tạo ra những cái bóng dài ngoằng và kỳ quái từ mấy thùng cát tông chưa được dọn dẹp. Căn phòng bừa bộn và ngột ngạt, nhưng ít nhất ở đây không có gương, ở đây không có Hằng. Tôi đi thẳng đến một cái thùng có ghi chữ BP. Móng tay tôi cào vào lớp băng dính, xé toạc nó ra một cách thô bạo. Tay tôi run rẩy, làm rơi vãi những miếng xốp đóng gói ra sàn. Tôi lục lọi bên trong, đẩy những cái đĩa và bát sang một bên, tìm kiếm thứ mà tôi cần. Đây rồi, một chai whisky, còn hơn nữa. Bên cạnh là một cái ly thủy tinh dày. Tôi không thèm lau bụi, tôi đặt cái ly lên mặt một cái thùng khác, vẫn nắp chai. Tiếng xoẹt của cái nắp nghe thật lớn trong sự im lặng căng thẳng. Tôi rót một lượng lớn whisky vào ly. Chất lỏng màu hồ phách sóng sánh dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào tủ hành lang. Tôi đưa ly lên môi và uống một ngụm lớn. Rượu mạnh làm bỏng rát cổ họng tôi, một cơn nóng lan tỏa xuống lồng ngực. Cơn nóng đó là thật. Nó đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo, phi tự nhiên của tấm gương. Tôi uống thêm một ngụm nữa, rồi một ngụm nữa, nọc cạn gần nửa ly. Tôi đặt mạnh cái ly xuống, tiếng thủy tinh va vào bìa cát tông nghe khô khốc. Tôi thở hổn hển vì cay nồng của rượu và lúa mạch đọng lại trong miệng. Cơn nóng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, làm dịu đi những cơ bắp đang căng cứng của tôi. Được rồi, Ethan. Bình tĩnh lại. Phân tích đi. Tôi bắt đầu đi lại trong căn phòng nhỏ. Những bước chân của tôi bị bóp nghẹt bởi đồng lộn xộn trên sàn. Một tiếng cười. Đó có thể là gì? Có thể là tiếng gió rít qua một khe hở nào đó.
Có thể là tiếng đường ống nước cũ của tòa nhà này. Có thể là do tâm trí tôi quá căng thẳng, quá mệt mỏi đã tự tạo ra nó. Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Do căng thẳng mà ra, tôi đã làm việc quá sức, chuyển đến một nơi ở mới, một đêm mưa bão. Tất cả đều là những yếu tố hoàn hảo để gây ra ảo giác thính giác. Và bà Gable, một bà lão lập dị, có lẽ hơi lầm cảm. Bà ấy sống một mình quá lâu trong cái tòa nhà cũ nát này, và bà ấy tự dấy nên những câu chuyện ma để giải thích cho những tiếng kêu cột kết của tòa nhà. Bà ấy thấy tôi, một người mới chuyển đến, đang đứng chết chân nhìn vào một tấm gương cũ, và bà ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện hoang đường của mình. Và tấm gương, một tấm kính cũ, có lẽ bề mặt bị lồi lõm không đều. Ánh sáng nhấp nháy từ bóng đèn hồng đã tạo ra những ảo ảnh quang học. Cái nhếch mép, cái vẫy tay, vết máu trên má người đàn ông kia. Tất cả chỉ là sự bóp méo của ánh sáng và bóng tối, được bộ não kiệt sức của tôi diễn giải thành những thứ tồi tệ nhất. Tôi gật đầu với chính mình, cố gắng thuyết phục bản thân. Logic. Phải có một lời giải thích hợp lý. Thế giới không vận hành như vậy. Không có con quái vật nào trong gương cả. Tôi uống nốt phần whisky còn lại trong ly. Cảm giác can đảm giả tạo từ mền rượu lan tỏa. Tôi phải chứng minh điều đó. Tôi phải đối mặt với nó một lần nữa và thấy nó chỉ là một tấm kính vô tri. Tôi phải phá vỡ lời nguyền này bằng logic, nếu không tôi sẽ phát điên trong chính căn hộ của mình. Với một quyết tâm mới, tôi đặt ly xuống và quay trở lại hành lang. Tôi không đi một cách sợ hãi nữa. Tôi bước đi dứt khoát. Sự im lặng không còn đe dọa tôi nữa. Nó chỉ là sự im lặng. Bóng tối không còn là một sự hiện diện. Nó chỉ là sự thiếu vắng của ánh sáng. Tôi bước vào tầm nhìn của tấm gương. Luồng điện quen thuộc chạy dọc cơ thể tôi. Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đứng thẳng, nhìn thẳng vào nó. Hắn ở đó. Vẫn là bản sao của tôi. Có vẻ như hắn cũng đã uống whisky, vì khuôn mặt trong gương trông cũng đỏ bừng và hơi dại đi. Không, đó là khuôn mặt của tôi. Đương nhiên rồi, nó chỉ phản chiếu tôi thôi mà. Giọt nước mắt đen đã biến mất. Khuôn mặt hắn hoàn toàn sạch sẽ, giống hệt khuôn mặt tôi. Thấy chưa? Chỉ là ảo giác thôi. Một trò lừa của ánh sáng. Tôi đứng đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Hắn cũng nhìn lại tôi, sao chép mỗi hơi thở, mỗi cái chớp mắt. Sự bình thường giả tạo này bắt đầu làm tôi bình tĩnh lại. Tim tôi đập chậm lại, hơi thở của tôi trở nên đều đặn hơn. Có lẽ bà Gable đã sai, có lẽ tôi đã sai, có lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng tỉnh táo. Tôi thở ra một hơi dài, một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình cũng làm như vậy. Tôi thậm chí còn nở một nụ cười gượng gạo, run rẩy. Hắn cũng cười lại y hệt. Mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng rồi hắn dừng lại. Nụ cười của tôi vẫn còn trên môi, nhưng nụ cười của hắn trong gương đã tắt. Hắn nhìn tôi. Ánh mắt hắn không còn là một sự phản chiếu trống rỗng nữa. Nó có chiều sâu, nó có sự nhận thức, và nó chứa đầy một sự khinh miệt lạnh lẽo. Cổ họng tôi khô khốc. Nụ cười của tôi tắt ngấm. Tôi đừng bất động. Hình ảnh phản chiếu của tôi, cái thực thể đó, từ từ giơ bàn tay phải của nó lên. Một cử động mượt mà, cố ý, hoàn toàn độc lập với tôi. Tay tôi vẫn buông thõng bên hông, nắm chặt lại thành nắm đấm. Một luồng hơi lạnh chạy dọc xương sống. Tôi chỉ có thể đứng nhìn, bị tê liệt bởi sự vi phạm tráng trộn các quy luật vật lý đang diễn ra trước mặt mình. Hắn giơ bàn tay lên ngang mặt. Hắn nhìn tôi, đôi mắt không chớp. Hắn dường như đang thưởng thức nỗi kinh hoàng đang hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Và rồi hắn làm điều đó. Với một cử động chậm rãi, dứt khoát, hắn ấn 4 đầu ngón tay của mình vào má phải của chính hắn và hắn kéo xuống. Tôi không nghe thấy âm thanh nào, nhưng tôi có thể thấy nó. Tôi thấy da thịt bị xé toạc. Tôi thấy 4 đường rãnh sâu hoạm song song hiện ra trên làn da tái nhợt của hắn. Chúng không chảy máu ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc, chúng chỉ là những cái rãnh trắng bệch trên da thịt. Rồi máu bắt đầu ùa ra, máu sẫm màu gần như đen trào ra từ 4 vết rách.
Nó đặc quánh và bóng loáng dưới ánh đèn vàng. Nó chảy thành những dòng nhỏ, ngoằn ngoèo, nhỏ giọt từ cảm hận xuống chiếc áo phông xám mà hắn đang mặc, tạo ra những vết màu đỏ thẫm trên vai. Tôi há hốc miệng, nhưng không một tiếng hét nào thoát ra. Toàn thân tôi run lên không kiểm soát. Một cảm giác buồn nôn cuộn lên từ dạ dày tôi, vị chua của nó trộn lẫn với vị whisky. Tôi đưa bàn tay run rẩy của mình lên má phải. Làn da của tôi, nó mịn màng, lành lặn, hoàn toàn không có một vết xước, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó. Một cảm giác đau đớn ma quái, một cơn đau nhói mơ ảo ở nơi mà lẽ ra tôi phải bị thương. Hắn vẫn nhìn tôi, khuôn mặt bị hủy hoại bởi 4 vết cào đẫm máu. Một bên mặt của hắn là sự sao chép hoàn hảo của tôi, bên còn lại là một bức tranh kinh dị. Máu vẫn tiếp tục chảy. Không hề tỏ ra đau đớn, hắn chỉ nhìn tôi với đôi mắt lạnh lẽo, đầy chiến thắng. Hắn đang chứng minh một điều, hắn không chỉ có thể cử động độc lập, hắn có một cơ thể riêng, một cơ thể mà hắn có thể tùy ý làm hại để khủng bố tôi. Hắn đang chờ tôi thấy hắn có thể làm gì với chính cơ thể hắn, và bằng cách đó, hắn đang chờ tôi thấy hắn có thể làm gì với cơ thể tôi nếu hắn có cơ hội. Mọi lời giải thích hợp lý đều đã chết, mọi hy vọng về một sự nhầm lẫn đều bị xé nát, giống như da thịt trên khuôn mặt hắn. Đây là sự thật, một sự thật kinh hoàng, phi lý, và nó đang đứng cách tôi chỉ vài mét, được ngăn cách bởi một lớp kính mỏng manh. Cơn say từ rượu whisky biến mất ngay lập tức, chỉ để lại một cơn đau đầu nhói buốt và một sự rõ ràng đến tàn nhẫn. Tôi không chiến đấu với một ảo ảnh, tôi đang chiến đấu với một thứ gì đó có thật, một thứ gì đó độc ác và một thứ gì đó muốn thử mà tôi có. Tôi lùi lại một bước, rồi một bước nữa, đôi mắt tôi không thể rời khỏi khuôn mặt đẫm máu của hắn. Hắn không đuổi theo, hắn không cần, hắn chỉ đứng đó, một lời nhắc nhở khủng khiếp về quyền năng của hắn, về sự bất lực của tôi. Hắn là cải ngục và tôi là tù nhân. Căn hộ này không phải là nhà của tôi, nó là cái lòng của tôi. Cảm giác đó lại ập đến, cảm giác có một bàn tay vô hình. Nhưng lần này nó không chỉ bóp nghẹt tôi, nó đang siết chặt lấy toàn bộ cơ thể tôi. Nó ép vào lồng ngực tôi, khiến tôi khó thở. Nó bóp lấy tim tôi, khiến nó đập một cách đau đớn, vất vả. Nó bao trùm lấy tôi trong một cái kén lạnh lẽo của sự tuyệt vọng. Tôi đã bị mắc kẹt với con quái vật trong gương. Và tôi biết, với một sự chắc chắn khủng khiếp, rằng hắn sẽ không dừng lại cho đến khi hắn có được thứ hắn muốn. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi hắn bước ra khỏi đó. Và tôi bước vào. I have to get out. The thought wasn't a thought. It was a command. A primal scream from the deepest, oldest part of my brain. The part that cared only for survival. It overrode everything. The shock, the nausea, the paralyzing fear. It was a single clean signal in a storm of static. Run. My legs obeyed before my mind caught up. I scrambled backward, my shoes slipping on the worn wooden floor. My gaze was locked on the thing in the mirror, the bloody-faced parody of myself. Its eyes, cold and victorious, followed my every clumsy movement. They didn't blink. The blood on its cheek glistened. I spun around, turning my back on it. It was like breaking free from a magnetic pull. My eyes darted around the small living room. Keys. I needed my keys. Where were they? The chaos of unpacked boxes mocked me. Kitchen. Books. Bedroom. Nothing screamed salvation. My gaze landed on the small wooden bowl I'd placed on a stack of books by the entryway. The bowl where I always dropped my keys. My heart leapt. I rushed straight towards it, my hands clumsy, shaking. I saw them. The familiar glint of metal, car key, apartment key, mail key, all on the same silver ring. A tiny mundane anchor to a world that still made sense. My fingers closed around them. The metal was cold, real. The jingle they made as I snatched them up was the sweetest sound I had ever heard. It was the sound of escape.
I didn't waste a second. I lunged for the front door, the final barrier between me and the rain-swept, sane streets of Chicago. My back was to the hallway. I could feel the mirror's presence, an icy patch on the air behind me. I refused to look. Looking was a trap. Looking meant letting him win. My left hand slapped against the door's surface. It was solid wood. My right hand, clutching the keys so tightly they dug into my palm, fumbled for the knob. The old brass was cool and smooth. I turned it, a hollow click. Nothing. I tried again. Turned it hard to the right. The knob spun, but the latch didn't retract. It felt loose, disconnected from the mechanism inside. My breath caught in my throat. No, 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 I whispered, the words a frantic prayer. I jiggled the handle, rattling it back and forth. The sound was pathetic, a tinny clatter against the deep, howling moan of the wind outside. The door remained shut, solid, unmoving. Panic, cold and sharp, pierced through my adrenaline. I dropped the keys. They hit the floor with a clatter that echoed in the hallway. I ignored them. I grabbed the knob with both hands and twisted with all my strength. My muscles strained. Veins popped out on my forearms. The knob groaned in protest, but the bolt stayed stubbornly in place. Jammed. It was jammed solid. A fresh wave of terror washed over me, so powerful it almost buckled my knees. My back was pressed against the wall. The cold wood felt like a tombstone. Goosebumps erupted across my skin. My whole body trembled uncontrollably. I could hear the storm raging outside, a furious, violent symphony of wind and rain lashing against the building. It sounded like the world was ending, but the real end was in here, in the silence. Something was wrong here. I remembered something, a fleeting image from just before he tore his own face open. While I was drinking the whiskey, trying to rationalize, trying to lie to myself, I had stepped back into the hall. He had looked at me, and then his eyes had flickered, just for a second, away from me, toward the front door. At the time, it meant nothing, a random movement, an illusion. But now, he knew. The realization hit me like a physical blow. A chill ran down my spine, colder than any draft. He knew I was going to run. He knew I would go for the door. That flicker of a glance wasn't random. It was anticipation. He had been watching me, not just my movements, but my thoughts. He knew what I was going to do before I did. How can this be? What the hell is going on? My head was spinning with questions. This wasn't just a monster in a mirror. This was something else, something that was playing with me, a cat with a cornered mouse. It had cut off my escape. It wanted me here, with it. A guttural sound, half sob, half scream, tore from my throat. I threw myself at the door. My shoulder connected with the solid wood with a sickening thud. Pain shot through my arm, hot and sharp. The door didn't even shudder. It was as immovable as a mountain. "Help!" I screamed, my voice raw. "Somebody help me!" My only answer was the howl of the wind. No one could hear me. The thick pre-war walls, the roar of the storm. I was utterly alone. Trapped. I slammed my fist against the door again and again. "Let me out!" The skin on my knuckles split. I didn't feel it. I saw the flecks of red blood on the white paint of the door, and for a delirious moment, I thought of the blood on his face. I slumped against the door, panting, defeated. Cold sweat broke out on the back of my neck. My muscles tensed up, every fiber of my being screaming with a terror so profound, it felt like it was dissolving me from the inside out. I felt as if an invisible hand was choking me. Slowly, as if in a trance, I turned around. I had to look. I had no choice. I faced the hallway. I faced the mirror. And I saw him. He was still standing there. The blood on his face had started to dry,
forming dark, cracked rivers down his cheek and neck. He hadn't moved an inch, but his expression, it had changed. The cold, victorious contempt was gone. In its place was an unnerving calm, a placid, almost bored stillness. He watched my pathetic, panicked outburst as if it were a dull television show. My breathing was ragged. His was not. I was covered in sweat, my knuckles bleeding. He was pristine, except for the wounds he had inflicted upon himself. We occupied the same space, the same form, but we were worlds apart. I was a frantic animal in a cage. He was the zookeeper. Time seemed to stop. I stood rooted to the spot, my gaze locked with his. The silence in the apartment deepened, becoming a physical presence. It smothered the sound of the storm. It smothered the sound of my own frantic heartbeat. There was only the hallway, the dim, yellow light, the mirror, and the man inside. Tap. The sound was so faint I thought I had imagined it. A tiny, sharp noise. Tap. There it was again. Clearer this time. It was a precise, delicate sound, not the groan of old pipes or the creak of settling wood. This was deliberate. My eyes scanned the room. The walls, the floorboards. I held my breath, listening, my ears strained, trying to pinpoint the source. Tap, tap. It was coming from the end of the hall. My blood ran cold. No, it couldn't be. This is impossible. I took a single, cautious step forward, then another. My bare feet made no sound on the floor. I moved like a man approaching a bomb, every muscle coiled. Tap, tap, tap. The sound grew infinitesimally louder. It was rhythmic, patient. It was coming from the mirror. I stopped about 10 feet away, my heart hammering against my ribs. I stared at the reflection, at the other. He was perfectly still. His hands were at his sides. He wasn't moving, but as I watched, I saw it. The reflection of his right hand, the index finger. It was extended slightly, and it was tapping, gently, rhythmically, against the inside surface of the glass. Tap, tap, tap. He was knocking. From his side. A wave of vertigo swept over me. I felt the last vestiges of my rational world crumble into dust. Sound could not cross that barrier. It was impossible. Physics, reason, all the laws I had lived by screamed that it was impossible. But I could hear it. I could hear him. I stumbled back, a gasp escaping my lips. His tapping stopped. He looked at me, and he smiled. Not the wide, predatory grin from before. This was a small, knowing smirk. It was a smile that said, yes, the rules are breaking, and I am the one breaking them. My phone. The thought was a lifeline. A desperate, grasping lunge for connection. I scrambled back to where I'd dropped my keys, my eyes never leaving the mirror. I saw my phone on the floor next to the small pile of metal. I snatched it up. The screen was cracked, but it lit up, thank God. Reflexively, I dialed 911. My thumb hovered over the call button. But what would I say? There's a man in my mirror, and he's knocking from the inside, and my door is jammed? They would think I was insane, a drunk, a prank. They wouldn't come, or by the time they did, it would be too late. I needed someone who had to listen. Someone responsible for this place, the landlord. My fingers flew across the screen. I found the number from the lease agreement I'd saved. My hands were shaking so hard, I almost dropped the phone. I pressed call. The phone rang once, twice. The sound was ear-splitting in the silence. Yeah? A gruff voice answered. It was him, Mr. Henderson. Mr. Henderson, I gasped, my voice thin and reedy. It's Ethan Cole, apartment 4B. There's a problem. What kind of problem? He sounded annoyed, his voice laced with a thick Chicago accent. I could hear a television blaring in the background. The door.
I said, trying to keep my voice steady. My front door, it's jammed. I can't get it open, I'm trapped in here. There was a pause. I heard him sigh heavily, a sound of pure impatience. The door sticks when it's humid. Storm like this, the frame swells. Jiggle the handle. Put your shoulder into it. It'll open. I did all that. I nearly shouted. It's not just stuck, it's like it's barred from the outside. It won't budge. Look, kid, I'm not coming out in this weather for a sticky door. Jiggle the damned handle. Please, I begged, my desperation making my voice crack. You don't understand. Something is wrong here. There's this mirror. The big ugly mirror in the hall. The television in the background was abruptly silenced. The line went quiet for a moment. All I could hear was my own ragged breathing and the faint crackle of the connection. When he spoke again, his voice was different, lower. The gruff annoyance was gone, replaced by a nervous tremor that he couldn't quite hide. What about the mirror? I don't know. I stammered, unsure how to explain the impossible. There's something wrong with it. Listen to me, and listen good, he said, his voice a harsh whisper. Don't touch the mirror. You hear me? It's an antique. Came with the building. Just leave it alone. But the door, I'll send a guy in the morning. He cut me off. In the morning, not before. Just stay out of the hall. Lock yourself in the bedroom or something, and stay away from the damn glass. Click. He hung up. I stood there, the phone still pressed to my ear, listening to the dead air. He knows. The certainty was absolute. He knows. Mrs. Gable knows. They all know. They knew what was in this apartment, and they put me in here anyway. Slowly, I lowered the phone. The feeling of being an invisible hand choking me returned, stronger than ever. The apartment wasn't a cage, it was a sacrifice. And I was the offering. My gaze was drawn back inevitably to the end of the hall, to him. The other was watching me, his head tilted slightly, as if in curiosity. He had heard. Of course, he had heard. He'd watched me make the call. He'd watched my last sliver of hope get snuffed out. The small, knowing smirk returned to his lips. He raised his left hand, the unbloodied one, slowly. It was a gesture of infinite calm and power. He brought his index finger up to his mouth, the mouth that was a perfect copy of my own, and he pressed it against his lips. Shh. The gesture was silent, but it screamed in my mind. A secret. Our secret. A pact of silence sealed by my landlord and delivered by my tormentor. I stood frozen, my blood turning to ice. The storm raged outside, unheard. The world had shrunk to this dimly lit hallway and the silent, terrifying command of the man in the glass. He had me. He had won this round. And the long, dark night had only just begun. The dead tone of the phone echoed in the crushing silence of the apartment. I let my hand fall to my side, the plastic rectangle feeling heavy and useless, a dead totem from a world that no longer existed. He hung up. He knew. He warned me to stay away from the mirror, and then he abandoned me. The knowledge settled in my gut like a block of ice. I wasn't just trapped, I was bait. My eyes, against my will, snapped back to the end of the hallway, to him. The shushing gesture was gone. His hand was back at his side. The faint, knowing smirk remained pasted on his face. It was the smirk of a conspirator. He'd heard the entire conversation. He'd heard the landlord's trembling fear, the finality of the hung-up phone. He had watched my last rope to the outside world get severed by the one person who was supposed to help. He knew I was his. I backed away slowly,
my feet shuffling on the floorboards. One step, then another. My back hit the rough plaster of the living room wall. I stayed there, pinned like an insect in a display case, my gaze locked on the thing wearing my face. The storm outside seemed a distant memory, a sound from another life. The only reality was this hallway, the single dim light bulb casting long skeletal shadows, and the antique frame that held my nemesis. My throat was dry, so dry. I swallowed, and the sound was like sandpaper in my own ears. I needed to think. I needed a plan. But my mind was a vortex of screaming static. How can this be? My logical, ordered world had been torn to shreds, and I was left with the ragged, impossible truth. This was happening. He tilted his head again, that same curious gesture as before, but this time his eyes shifted. They moved past me. They weren't looking at me anymore. They were looking at something behind me, something in the reflection of the living room. Instinctively, I wanted to turn, to see what he was looking at, but the wall was cold and solid against my back. There was nothing behind me but cheap paint and old lath. No. He wasn't looking behind me. He was looking behind himself, deeper inside the mirror. A new kind of dread, sharper and more profound, pierced through the fog of my panic. My eyes narrowed, trying to peer past him, past the reflection of my own terrified face and the bloodied creature that stood in my place. The space behind him should have been a perfect, inverted replica of my hallway. Empty, narrow, ending in shadow. But it wasn't empty. The darkness back there was deeper, thicker. It didn't look like shadow. It looked like ink. A patch of absolute, light-devouring black. And out of that black, something was emerging. At first, it was just a shape. A smudge of gray against the void. I squinted. What is it? A trick of the light? A flaw in the old silvering of the glass? My heart was a frantic drum against my ribs. I pushed myself off the wall, taking a single, hesitant step forward. I had to see. The fear was a physical force pushing me back, but a morbid, desperate curiosity pulled me forward. It was like watching a car wreck in slow motion. I couldn't look away. The shape resolved. It wasn't a smudge. It was a person. Small, slender. My blood ran cold. Goosebumps erupted across my entire body. Standing about 10 feet behind my doppelganger, deep in the palm, mirrored world, was a little girl. She was soaking wet, as if she had just been pulled from a river. Her dark hair was plastered to her skull and forehead, dripping water that made no sound and left no puddles on the reflected floor. Her dress, a simple, old-fashioned white frock, was stained with what looked like algae and mud, clinging to her small frame. Her skin was a terrifying luminous white, the color of bone. I stood rooted to the spot, my breath caught in my throat. Her face was turned towards me. Her eyes were wide, dark pits of shadow. They were hollowed out, devoid of life or light, but they were fixed directly on me, not on the thing in front of her, on me. Her mouth was open, stretched in a perfect round O. A silent scream, trapped forever behind the glass. Who is she? What the hell is going on? My mind reeled. The mirror wasn't just a portal for him. It was a place, a world, a prison, and it had more than one inmate. This poor, drowned child. Was she a victim? Another soul he had trapped? The thought sent a fresh wave of nausea through me. I looked from her to him. The other hadn't moved. He stood there, impassive, allowing me to see the ghost behind him. He was showing her to me. Why? Was this a warning? A display of his power? A gallery of his trophies? A shiver ran down my spine. The girl's silent scream was more terrifying than any sound. It spoke of a horror I couldn't comprehend, a pain that was eternal. Her gaze was an accusation,
a plea, a warning, all at once. My whole body began to tremble uncontrollably, a fine, violent tremor that started in my hands and spread through my entire frame. I felt as if an invisible hand was choking me, squeezing the air from my lungs. I wanted to look away, to run and hide in the bathroom and stare at a blank wall until morning, but I couldn't. Her desperate, silent face held me captive. Then something changed. The other, my reflection, moved. It was not the slow, deliberate motion from before. It was a blur, a flash of predatory speed. He spun around, turning his back on me completely. For a split second, I saw his back, the back of my own shirt, and over his shoulder, the terrified, screaming face of the little girl. He lunged. He didn't make a sound. He covered the distance between them in a single, impossible bound. One moment he was there, the next he was on top of her, his hands reaching for her. She didn't flinch. She didn't run. She just stood there, her mouth still open in that silent, unending scream. His body obscured her from my view. The reflection was just him now, his back to me, hunched over where she had been. I couldn't see what he was doing. My mind supplied the horrors. And then, just as quickly, he stood up, straight. He turned back around to face me. She was gone. The space behind him was empty again. The deep, inky blackness remained, but the pale figure of the drowned girl had vanished completely. He had, what? Eaten her. Erased her. Pushed her back into the abyss from which she'd come. My head was spinning with questions. He stood there, watching my reaction. The blood on his cheek seemed darker now. Was there a new smear on his hand? I couldn't be sure. The smirk was gone. His face was a blank mask, his eyes as cold and empty as the space where the little girl had just been. He had just snuffed out a ghost. He had just committed an act of impossible violence in his world as easily as I might swat a fly in mine. The power he possessed, it was beyond anything I could imagine. Suddenly, the light bulb in the hallway buzzed loudly. Flicker. The world plunged into absolute darkness, a black so complete it was disorienting. I gasped, my arms flying up to shield my face from a danger I couldn't see. The image of his face, his cold eyes, was burned onto my retinas. Flicker. The light came back on, and he was there, not at the end of the hall. He was pressed against the glass. His face was inches from mine, separated only by that thin, cold barrier. His eyes were wide, bulging, staring directly into mine. His forehead, nose, and lips were flattened against the surface. A faint, cold condensation cloud appeared on the inside of the glass, a misty halo around his mouth, matching a breath he should not have. I screamed, a raw, guttural sound of pure terror. I scrambled backward, tripping over my own feet, and fell hard onto the floor. The impact jarred my teeth. My gaze never left him. He was still there, his face a grotesque mask smashed against the mirror. He wasn't trying to scare me anymore. He was trying to break through. I could feel it. A pressure building in the room, an electric hum in the air, the smell of ozone, sharp and sterile. He stayed there for a long, silent moment, his unblinking eyes dissecting me. Then, slowly, horribly, he peeled his face away from the glass. The sound was obscene, like wet skin pulling away from a smooth surface. He straightened up, taking a single step back. He was once again standing in the middle of the reflected hallway, as if nothing had happened. He calmly smoothed the front of his shirt, a shirt that was identical to my own. I lay on the floor, panting, my heart feeling like it was going to explode out of my chest. Cold sweat was pouring down my face, stinging my eyes. My muscles were tense, coiled for a flight that had no destination. I had to get away from the hallway. I couldn't stay in its line of sight. I crab-walked backward,
scraping my hands on the rough floorboards until my back hit the leg of the sofa in the living room. I pulled myself up, using the furniture for support. My legs were weak, shaking. I peered around the edge of the doorway, watching him. Something else was in the mirror. It was faint, far in the background, deeper even than where the girl had stood. In the suffocating blackness, there was a new figure. A tall, broad-shouldered man. He was wearing an old-fashioned suit and a hat, a dark fedora that shadowed his entire face. I couldn't see his eyes, but I could feel them. He was perfectly still, and monolith of pure menace. He wasn't looking at me. He was looking at the other. There was a proprietary air about him, the way a king might observe his most dangerous soldier. One of the man's hands was in his pocket. The other hung at his side, unnaturally still. So, who is it? Who was this man with the hat? The true master of this place? Was my tormentor just a puppet? My mind couldn't take it anymore. The layers of this nightmare were peeling back, and each new layer was worse than the last. This wasn't just a monster, this was an ecosystem, a hierarchy of damnation. I stared, mesmerized by the new tableau of horror. The other, my bloodied twin, in the foreground. Behind him, the deep, silent darkness where a ghost had just been erased. And in the deepest recesses of that hell, the man with the hat, watching, waiting. Then, the other did the most terrifying thing yet. He turned his back on me. He simply rotated on his heel, deliberately and calmly, and faced the darkness in his own world. He faced the direction where the drowned girl had been, where the man with the hat was now a silent sentinel. He presented his back to me, the ultimate gesture of dismissal. It was a statement. You are no longer relevant. My business is not with you now. The game has changed. He stood there, perfectly still, his back to me, a perfect reflection of my own posture from behind, yet utterly alien. The mirror no longer showed me a monster. It showed me my own back, staring into a bottomless abyss I couldn't see. What was he looking at? What was in there with him? He took a step, a single, deliberate step forward, away from the surface of the mirror, deeper into the reflected hallway. He was walking away from me, walking into the darkness. Another step. He was shrinking, his form being swallowed by the impenetrable black. The dim light of my hallway barely reached him now. He was a silhouette, then a shape, then nothing. He was gone. I stood there, my heart hammering, my mind blank with shock, staring at the mirror. And for the first time since this night began, it showed me the truth. An empty hallway, a perfect, horrifyingly normal reflection of the empty, narrow hall behind me, the dim light bulb, the worn floorboards, the shadows, nothing more. The other was gone. The girl was gone. The man with the hat was gone. The reflection was correct. But the hallway wasn't empty. I was in it. The silence that descended was absolute. I could hear the blood pounding in my ears. I could hear the soft, wet sound of my own breathing. The air grew heavy, colder. I felt a change in the atmospheric pressure, a subtle shift that made the hairs on my arms stand up. Something is wrong here. He didn't just disappear. Kriak. The sound was not from the mirror. It was from behind me. A floorboard, just inside the living room. My blood turned to ice. My lungs seized. I stood frozen, my back to the living room, my eyes locked on the now normal reflection in the mirror, every muscle in my body screaming. The mirror showed the empty archway to the living room behind me, but I was not alone. I knew it with a certainty that transcended all 5 senses, that presence, that cold, predatory pressure I had felt from the glass. It was no longer at the end of the hall.
It was in the room with me. Cọt két. Âm thanh đó không phát ra từ trong gương. Nó ở ngay sau lưng tôi. Một tấm ván sàn, ngay ngưỡng cửa phòng khách. Máu trong huyệt quản tôi đông cùng lại. Phổi tôi như bị bóp nghẹt. Tôi đứng bất động, lưng quay về phía phòng khách. Mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu bình thường đến ghê rợn trong gương. Mọi thở cơ trong người tôi đang gào thét. Tấm gương phản chiếu vòm của trống rỗng dẫn vào phòng khách phía sau lưng tôi. Nhưng tôi không hề đơn độc. Tôi biết điều đó với một sự chắc chắn vượt qua cả năm giác quan. Cái sự hiện diện đó, cái áp lực lạnh lẽo, săn mối mà tôi cảm nhận được từ tấm gương, nó không còn ở cuối hành lang nữa rồi. Nó đang ở trong phòng cùng với tôi. Tôi không dám quay lại, tôi không thể. Nỗi sợ hãi đã biến thành một bức tường vô hình, giữ chặt đầu tôi hướng về phía trước. Quay lại đồng nghĩa với việc đối mặt với nó, đồng nghĩa với việc nhìn thấy nó với đôi mắt trần, không qua lớp kính lọc. Và tôi biết, bằng một bản năng nguyên thủy nào đó, rằng nếu tôi nhìn thấy nó, tôi sẽ chết. Hoặc tệ hơn, tấm gương. Thử đã bắt đầu cơn ác mộng này giờ đây lại là công cụ duy nhất của tôi. Là đôi mắt thứ hai của tôi. Tôi nín thở, lắng nghe, đôi mắt quét điên cuồng qua bề mặt phẳng lặng của tấm kính, tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào trong hình ảnh phản chiếu của căn phòng phía sau. Vòm cửa trống rỗng, chiếc ghế sofa cũ kỹ, chiếc bàn cà phê bừa bộn, những thùng carton chưa mở. Không có gì cả, không có một bóng người, nhưng tôi cảm nhận được nó. Luồng không khí trong phòng đã thay đổi, nó đặc quánh lại, lạnh lẽo, mang theo một mùi hương tinh điển như trước một cơn bão. Tôi có thể cảm thấy những sợi lông trên gáy mình đang dựng đứng. Áp lực đó đang ở đây, ngay gần thôi, im lặng. Sự im lặng còn tệ hơn cả tiếng động. Nó căng ra, dày đặc, chứa đầy những khả năng kinh hoàng. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Âm thanh của nó vang dội trong tai tôi như tiếng. Trong trận báo hiệu một cuộc tàn sát, tôi nuốt khẩn, cổ họng khô rát như dây nhám. Nó đang chơi đùa với tôi, giống như một con mèo vốn một con chuột đã bị dồn vào chân tường. Nó biết tôi đang sợ hãi. Nó biết tôi đang nhìn vào gương. Nó đang tận hưởng khoảnh khắc này. Tôi phải di chuyển. Tôi không thể đứng đây mãi mãi, chờ đợi nó ra tay. Lối thoát duy nhất, cánh cửa chính, nó chỉ cách đây vài mét, ở cuối hành lang, ngay bên cạnh tấm gương chết tiệt đó. Đi đến đó đồng nghĩa với việc phải tiến gần hơn đến trung tâm của sự kinh hoàng này, nhưng ở lại đây thì chẳng khác nào tự sát. Bước đầu tiên, tôi nhấc chân phải lên, cảm giác như nó được làm bằng chì. Tôi đặt nó xuống một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhạt có thể, cố gắng phân tán trọng lượng của mình để không gây ra một tiếng động nào. Tấm ván sàn rên rỉ một cách yếu ớt. Tôi đông cứng người lại, mắt dán chặt vào gương. Không có gì thay đổi. Sự im lặng vẫn bao trùm. Bước thứ hai. Tôi đang ở trong hành lang. Không gian chật hẹp bao bọc lấy tôi. Ánh sáng duy nhất từ chiếc bóng đèn trần leo lét hạt xuống, tạo ra những cái bóng dài ngoằng, méo mó. Tôi có thể nhìn thấy chính mình trong gương, một hình bóng run rẩy đang thận trọng tiến về phía trước. Và đằng sau hình ảnh phản chiếu của tôi, vòm của phòng khách vẫn trống không đến đáng sợ. Nó đâu rồi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từng bước một, tôi lê mình dọc theo hành lang. Mỗi bước đi là một sự tra tấn. Không khí dường như đặc lại quanh tôi, ép vào da thịt. Mùi gỗ cũ và bụi bặm xốc vào mũi tôi, nhưng bên dưới nó là mùi ozone, mùi của một năng lượng sai trái. Tôi đi ngang qua những bức tường bỗng tróc, cảm giác như chúng đang quan sát mình. Tôi đã đến được tấm gương. Tôi đang đứng ngay bên cạnh nó, chỉ cách cánh cửa vài bước chân. Tôi liều lĩnh liếc nhanh vào mặt kính. Hình ảnh phản chiếu của chính tôi nhìn lại, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở to vì kinh hoàng. Phía sau tôi trong gương, hành lang trống rỗng. Nó đã đi đâu? Lẽ nào nó đã biến mất? Một tia hy vọng mỏng manh, điên rồ lóe lên trong tôi. Có lẽ nó đã bỏ cuộc. Có lẽ trò chơi đã kết thúc. Tôi quay người về phía cánh cửa. Bàn tay run rẩy của tôi vươn ra, những ngón tay lạnh ngắt chạm vào núm vàn bằng đồng lạnh lẽo. Tôi nắm chặt lấy nó. Ổ khóa. Tôi nhét chìa khóa vào.
Tiếng kim loại lách cách nghe thật chói tai trong sự tĩnh lặng. Tôi xoay chìa. Khóa đã mở, niềm vui sướng trào dâng. Tôi sắp thoát ra rồi. Tôi vẫn nằm cửa. Nó không nhúc nhích. Tôi vẫn mạnh hơn. Vô ích. Cánh cửa kết cung. Tôi dùng hết sức bình sinh. Cả người tì vào cửa. Vai tôi thúc mạnh vào tấm gỗ rắn chắc. Cánh cửa không hề lấy chuyển. Nó như thể được hàn chặt vào khung. Không. Tôi thì thầm. Giọng nói khẩn đặc vì tuyệt vọng. Không, không, không. Tôi thu lại lần nữa. Lạc mạnh nằm cửa qua lại, tạo ra một loạt tiếng lạch cạch vô vọng. Chuyện này là không thể. Cánh cửa này hoạt động hoàn hảo chỉ vài giờ trước. Hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm. Một cơn sóng thần lạnh bụi cuốn phăng đi chút lý trí cuối cùng của tôi. Tôi bị nhốt ở đây với thứ đó. Tôi đấm mạnh vào cánh cửa. Một lần, hai lần, tiếng động chát chúa vang dội trong hành lang. Chỉ có cơn đau nhói ở các khớp ngón tay đáp lại tôi. Tôi lùi lại, thở hổn hển, lưng tôi đập vào tường đối diện. Ngay trước mặt tôi, tấm gương treo đó, im lặng và hăm dọa. Bên trong nó, hình ảnh phản chiếu của tôi cũng đang dựa vào tường, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi và thất bại. Điện thoại. Gã chủ nhà, Getty. Cái tên đó bật ra trong đầu tôi như một phao cứu sinh. Tôi phải gọi cho ông ta, nói với ông ta về cánh cửa. Có thể ông ta có cách nào đó, một chiếc chìa khóa dự phòng, một bí mật nào đó về bản lề, bất cứ điều gì. Tôi vội vã lục túi quần jean của mình. Bàn tay tôi run đến nỗi tôi phải thử đến lần thứ hai mới lôi được chiếc điện thoại ra. Mồ hôi lạnh khiến nó trơn tuột. Màn hình sáng lên. Ánh sáng của nó thật xa lạ và nhân tạo trong cái bóng tối tù túng này. Tôi lướt qua danh ba, ngón tay cái vùng về lướt qua các cái tên. Gable, Geller, Getty. Tôi nhận vào nó. Điện thoại áp vào tai tôi. Tiếng chuông reo. Một lần, hai lần. Âm thanh đó là sợi dây liên kết duy nhất của tôi với thế giới bên ngoài. Thế giới của những quy luật vật lý và những lời giải thích hợp lý. Alo. Giọng nói của ông Getty vang lên, cộc cằn và khó chịu, nhuộm đậm chất giọng Chicago đặc sệt. Có vẻ như tôi đã cắt ngang bữa tối hoặc chương trình TV của ông ta. Ông Getty, là Ethan đây. Ethan Cole, người thuê căn hộ 3B. Tôi nói gấp, giọng nói cao hơn và run rẩy hơn tôi muốn. Cậu Cole. Ông ta cầu nhau. Có chuyện gì vào? Giờ này, cánh cửa chính ấy, nó bị kẹt rồi. Tôi không thể mở được nó. Tôi đã mở khóa rồi, nhưng nó không nhúc nhích. Có một tiếng thở dài bực bội ở đầu dây bên kia. Cửa nó hay bị kẹt khi trời ẩm, cơn bão tối nay đấy. Cậu cứ lắc mạnh cái tay nằm là được, lắc qua lắc lại ấy. Tôi đã thử rồi, tôi gần như hét lên. Tôi đã thử mọi cách rồi, nó không hề nhúc nhích, cứ như có ai đó đã đóng nêm nó từ bên ngoài vậy. Chẳng có ai đóng nêm cửa của cậu cả, ông ta gắt gỏng. Cứ thử lại đi, dùng chút sức vào. Nghe này, tôi nói, sự tuyệt vọng khiến tôi trở nên táo tồn. Có điều gì đó rất không ổn ở đây. Trong căn hộ này, tôi bị nhốt. Tôi ngập ngừng, biết rằng những lời tiếp theo sẽ khiến tôi nghe như một kẻ điên. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Và cái gương lớn trong hành lang. Sự im lặng không phải là sự im lặng do kết nối kém. Đó là một sự im lặng chủ ý, nặng nề, kéo dài. Tôi có thể nghe thấy tiếng TV ở phía nền của ông ta đã bị vẩn nhỏ đi. Khi ông ta lên tiếng trở lại, giọng nói đã hoàn toàn thay đổi. Sự cộc cằn vẫn còn đó, nhưng chỉ là bề mặt. Bên dưới nó có một thứ khác, một sự run rẩy, một sự lo lắng được che giấu kỹ lưỡng. Gương nào? Ông ta hỏi, nhưng giọng điệu của ông ta cho thấy ông ta biết chính xác tôi đang nói về cái nào. Cái gương cổ xấu xí đó, ông biết mà, cái duy nhất ở đây. Lại một khoảng lặng nữa, lần này còn dài hơn. Tôi có thể hình dung ra ông ta, một người đàn ông lớn tuổi ngồi trong chiếc ghế bành của mình, điện thoại áp vào tai, khuôn mặt tái đi. Nghe cho kỹ đây, cậu Cole, ông ta nói,
Giọng nói giờ đây trầm thấp và căng thẳng. Đừng chạm vào cái gương đó. Một cơn ồn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tại sao? Nó là cái gì vậy? Nó là đồ cổ. Nó đi kèm với tòa nhà. Ông ta nói, né tránh câu hỏi. Giọng nói của ông ta vội vã, như thể ông ta muốn kết thúc cuộc gọi này càng nhanh càng tốt. Nhưng cánh cửa, tôi nài nỉ. Tôi đã bảo cậu rồi, cứ lạc cái tay nằm đi. Tôi không thể giúp gì hơn được. Ông ta cắt ngang. Và nhân tiện, đừng chậm vào cái gương. Tút. Ông ta đã cúp máy. Đầu dây bên kia im bặt. Tôi từ từ hạ điện thoại xuống. Màn hình vẫn sáng là một hình chữ nhật vô hồn trong bóng tối. Ông ta biết. Ông ta biết điều gì đó. Cái cách giống ông ta thay đổi khi tôi nhắc đến tấm gương. Đó không phải là sự khó chịu. Đó là sự sợ hãi. Lời cảnh báo của ông ta không phải là một lời khuyên để bảo vệ một món đồ cổ. Đó là một lời cảnh báo để bảo vệ tôi. Và rồi ông ta bỏ mặc tôi. Âm thanh chết chóc của đường dây điện thoại bị ngắt vang vọng trong sự im lặng ngột ngạt của căn hộ. Tôi buông thõng tay. Chiếc điện thoại nhựa trở nên nặng trịch và vô dụng. Một vật to đã chết từ một thế giới không còn tồn tại. Sợi dây cuối cùng của tôi với thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt bởi chính người lẽ ra phải giúp tôi. Cái nhận thức đó lắng xuống trong dạ dày tôi như một tảng băng. Tôi không chỉ bị mắc kẹt. Tôi là mồi nhũ. Đôi mắt tôi, trái với ý muốn, lại dán chặt vào cuối hành lang. Vào nó. Nó đã quay trở lại. Nó đang đứng ở đó, ở vị trí ban đầu của nó, như thế nó chưa bao giờ rời đi. Cái sự hiện diện trong phòng khách đã biến mất. Cái cảm giác bị theo dõi từ phía sau đã tan biến. Mọi sự kinh hoàng giờ đây lại được dồn nén, tập trung vào cái khung gỗ mụn ở cuối hành lang. Nó đứng đó, lặng lẽ quan sát tôi. Nó đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Nó đã nghe thấy nỗi sợ hãi run rẩy của gã chủ nhà, sự dứt khoát của cú cúp máy. Nó đã chứng kiến sợi dây hy vọng cuối cùng của tôi bị cắt đứt. Nó biết tôi hoàn toàn thuộc về nó. Cái nhếch mép che giễu đã quay trở lại trên khuôn mặt nó. Nhưng lần này, nó còn tệ hơn. Nó mang về đắc thắng. Mọi nỗ lực của tôi để tìm một lời giải thích hợp lý, stress, mệt mỏi, ảo giác đều đã tan thành mây khói. Thế giới quan logic, có trật tự của tôi đã bị xé toạc và tôi chỉ còn lại sự thật trần trụi, dị thường. Chuyện này đang xảy ra. Sự tức giận, một thứ cảm xúc nóng bỏng đến bất ngờ, trào lên từ hồ sâu của nỗi sợ hãi. Mày là cái quái gì? Tôi gầm lên, giọng nói vỡ ra. Tiếng hét của tôi vang vọng trong không gian chật hẹp, một âm thanh tuyệt vọng và vô ích. Thứ trong gương nghiêng đầu, một cử chỉ tò mò giả tạo. Nó không trả lời, nó không cần trả lời. Thay vào đó, nó từ từ giơ tay phải lên, bàn tay của tôi. Nhưng không phải bàn tay của tôi. Bàn tay tôi đang nắm chặt thành nắm đấm ở bên hông. Nó nhìn thẳng vào mặt tôi. Rồi, với một sự chậm rãi có chủ ý, nó đưa các ngón tay của bàn tay đó lên má phải của chính nó. Nơi vết máu đã bắt đầu khô lại và nó cào. Nó miết những đầu móng tay của mình xuống gò má, mạnh, dứt khoát. Tôi thấy da thịt trên khuôn mặt phản chiếu của nó bị rách toạc. 4 vết đỏ sậm song song xuất hiện, sâu hơn và khủng khiếp hơn những vết xước trước đó. Máu tươi rỉ ra, chảy thành dòng xuống cầm nó, nhỏ giọt lên chiếc áo phông xám của nó. Cửa tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ má mình. Làn da nhẵn nhụi, lạnh lẽo, không có một vết xước, không có một giọt máu. Tôi nhìn chằm chằm, kinh hoàng. Nó không cảm thấy đau đớn. Gương mặt nó không hề cố giật. Đôi mắt nó vẫn dán chặt vào tôi, lạnh lùng và phân tích. Đó không phải là một hành động tự hủy hoại. Đó là một lời tuyên bố, một sự phô diễn sức mạnh. Tao có thể làm điều này với cơ thể của tao. Hãy tưởng tượng xem tao có thể làm gì với cơ thể của mày. Máu tôi như ngừng chảy. Toàn thân tôi run lên không kiểm soát. Đây không phải là một bóng ma. Đây không phải là một ảo ảnh. Đây là một thực thể có chủ đích, có sức mạnh. Và nó đang cho tôi thấy nó có khả năng bạo lực đến mức nào. Nó hạ tay xuống, để lại một vết máu nhạy nhựa trên áo. Cái nhếch mép của nó rộng hơn một chút. Rồi nó giơ ngón trỏ lên, chỉ thẳng vào tôi. Một cử chỉ trực tiếp, không thể nhầm lẫn.
Cứ như thế một sợi dây vô hình, lạnh lẽo được kéo căng giữa đầu ngón tay nó và trái tim đang đập loạn xạ của tôi. Nó giữ nguyên tư thế đó trong một khoảnh khắc kéo dài như vô tận. Ngón tay nó chỉ vào tôi, đôi mắt nó khóa chặt lấy tôi. Rồi, thật chậm rãi, thật kinh hoàng, nó bắt đầu di chuyển ngón tay đó. Nó kéo ngón tay ngang qua cổ họng của chính nó. Từ tai này sang tai kia. Một đường thẳng, dứt khoát. Một lời hứa. Một lời tiên tri. Cái nhếch mép biến mất. Thay vào đó là một nụ cười thật sự, rộng, vô cảm và đầy thú tính. Nó không cần phải nói một lời nào. Thông điệp đã rõ ràng như pha lê. Trò chơi đã kết thúc. Cuộc săn đuổi sắp bắt đầu. Và tôi là con mồi. No, no more. The gesture, that slow, deliberate drag of a finger across its throat, was not a threat. It was an invoice. Payment due. My payment. I refused to look. I would not give it the satisfaction. I tore my eyes away from the mirror, from the grinning imposter wearing my face. My gaze locked onto a crack in the plaster of the opposite wall, a jagged little lightning bolt frozen in time. I focused on it, making it the center of my universe. Anything but the glass. Anything but him. My back pressed against the wall. Cold sweat was a slick film on my neck, pasting my shirt to my skin. My whole body trembled uncontrollably. The silence in the hallway was a physical weight. It crushed the air from my lungs. I could hear the blood roaring in my ears, a frantic drum against the encroaching stillness. What the hell is going on? The question was a silent scream in my mind. Logic was dead. Reason was a corpse. All that remained was a primal command, an instinct screaming from the oldest part of my brain. If you cannot fight it, and you cannot flee it, you must blind it, or blind yourself to it. A sheet, a blanket, something, anything to cover it, to erase it. Without a moment's hesitation, I pushed off the wall. I didn't walk. I ran. A clumsy, stumbling sprint away from the hall, away from that obsidian eye. My feet pounded on the bare floorboards, the sound a desperate cannonade against the quiet. I burst into the bedroom, my shoulder hitting the door jamb. A flare of pain, but I barely registered it. The room was a chaos of cardboard. Boxes stood in teetering stacks, monuments to a life I wasn't sure I still possessed. I grabbed the nearest one, my fingers fumbling with the packing tape. It wouldn't give. A raw, guttural sob of frustration escaped my lips. I tore at it with my nails, ripping the cardboard, plunging my hand inside. Paper, books, useless. The next box. I kicked it open. Kitchen supplies. The clatter of pots and pans was a shriek in the quiet apartment. The third box, softer. Fabric. Yes. I plunged both hands in, pulling out a heavy cotton sheet. It was white, thick, smelling faintly of the laundromat and a life that felt a million miles away. It felt real. It felt solid. A weapon made of cloth. My shield. Clutching it to my chest like a holy relic, I turned back towards the hallway. I had to go back. I had to face it again. My muscles tensed up. My throat was dry. A desert of fear. I moved cautiously, step by step, back into the narrow corridor. I kept my eyes down, fixed on the scuffed wooden floor. The weak bulb overhead cast my grotesque, elongated shadow before me. A dark herald announcing my return. Left foot, right foot. I was a condemned man on his final walk. I could feel its gaze on me, even without looking. A physical pressure. A cold, expectant weight. It was waiting. It knew what I was planning. I swallowed hard, the sound loud in the enclosed space. I was there, directly in front of it. The edge of the ornate frame was in my peripheral vision. Dark wood, intricate carvings. I refused to raise my eyes.
I could see its feet in my own shoes, planted on the reflected floor. Unmoving, I held my breath. Reflexively, I swung the sheet up and forward. It unfurled in a great white wing, a frantic flapping sound cutting the air. For a single surreal second, it hung there, and I saw my own, wild-eyed, terrified face on its surface, projected like a movie. Before it crashed against the glass, it covered the mirror completely. The heavy cotton draped over the top of the frame, falling all the way to the floor. The grinning face was gone. The mocking eyes were gone. The bloodied copy of my body was gone. All that remained was a rectangle of plain, harmless white cloth hanging on the wall. Silence. A different kind of silence. Not the loaded, predatory quiet from before. This was empty. True silence. For a moment, there is only the sound of my own breathing. I gasped for air, great heaving breaths that shuddered through my whole body. My heart was still a frantic hammer against my ribs, but the immediate, soul-crushing pressure had lifted. I had done it. I had blinded it. I had won. A weak, delirious laugh escaped my lips. I had covered the monster with a bedsheet. It was absurd. It was childish. But it had worked. I turned my back on it. A deliberate, defiant act. You don't exist. I walked a few paces down the hall, toward the relative safety of the living room, my legs shaking. I leaned against the doorframe, my forehead pressed against the cool, painted wood. I closed my eyes. Maybe I was just crazy, stressed from the move, exhausted. Maybe the landlord was right and I was just seeing things in an old, warped piece of glass. The sheet would stay there. In the morning, in the bright, rational light of day, I would call a friend. I would take an axe to the damned thing. I would burn the pieces. This can be explained. It must be. The sound was so soft I thought I'd imagined it. A faint, dry whisper, like silk being dragged over a smooth surface. I froze. My eyes snapped open. I stayed perfectly still, holding my breath and listening. Silence. Nothing. Only the hum of the refrigerator from the kitchen and the distant rumble of the storm. I must have imagined it. The wind, a rat in the walls, nerves. There it was again, longer this time, less like a whisper, more like a slither, a soft, continuous friction. It was coming from behind me, from the hallway. A chill, 1,000 tiny needles of ice ran down my spine. Slowly, with a dread that was a physical sickness in my gut, I turned around. The sheet was on the floor. It lay in a neat, folded pile directly beneath the mirror. As if someone had carefully taken it down, folded it twice, and placed it on the scuffed floorboards. I stood rooted to the spot. Time seemed to stop. The blood drained from my face, and the room tilted on its axis. My desperate, triumphant act had been undone, not violently, not angrily, but with a calm, contemptuous tidiness that was somehow infinitely more terrifying. It was a joke. It was telling me my efforts were pathetic. Child's play. This is impossible. How can this be? My eyes darted up from the folded sheet to the surface of the mirror. He was there, standing in the exact same spot. His expression hadn't changed. That same dead-eyed, predatory smile was fixed on his face, a mask of triumphant malice. But something was different. A faint, cold condensation cloud appeared on the inside of the glass, a ghostly vapor that matched the rhythm of my own panicked breathing. It was mocking my very life function. Anger, white-hot and born of sheer terror, flared through me. I stalked back to the sheet, snatched it from the floor, and with a guttural roar, I threw it over the mirror again. Whump! It clung to the glass for a second, a shroud of defiance. Then, as I watched, it began to move. It didn't slip.
It slid. With that same horrifying, slithering sound, it slid downwards, impossibly smooth, bunching and folding itself as it went until it landed in the exact same neat pile on the floor. I stared, my jaw hanging open. I took a step back, then another. My back hit the opposite wall. Trapped. There was no defense. My shield was useless. My sanctuary was a cage. I was a child hiding from the dark, and the dark was laughing at me. Tap. The sound was tiny, almost inaudible. A single, sharp little click. I scanned the room, the window, the pipes. Tap, tap. It was closer, clearer. My eyes were drawn back to the mirror. To him. He hadn't moved. The smile was still there. Tap, tap, tap. It was coming from the mirror. No, not from the mirror. From inside the mirror. My throat constricted. Goosebumps erupted across my arms. I felt as if an invisible hand was choking me. Against every instinct for self-preservation, I pushed off the wall and took a hesitant step forward, and another, until I was standing only a foot away from the glass. My reflection, the thing wearing my face, stood just as close on its side. His eyes, empty of light, bored into mine. He slowly raised his right hand. I watched, mesmerized, as his index finger touched the surface of the glass from his side. Tape. The sound synced perfectly with the movement. It was a real, physical sound in my world. I could feel the faint vibration of it in the air. But the source was in his world. He was knocking on the window between our realities. He did it again. Tap, tap. A jaunty, conversational rhythm. Hello in there. His smile widened, stretching the bloody gashes on his cheek. It was a grotesque, hideous sight. I flinched back as the lights in the hallway flickered. Off, on. In that split second of absolute darkness, his face was no longer a foot away. It was pressed right against the glass, eyes wide, black and ravenous, mouth open in a silent scream. The lights buzzed back to life a heartbeat later. He was back in his original position, a foot from the glass, hands at his sides, smiling that same placid, evil smile, as if nothing had happened. A strangled sound escaped me, and I collapsed backward, landing hard on the floor. I scrambled away on my hands and heels, like a crab, until my back was pressed against the jammed front door. The very door that was supposed to be my salvation was now just a hard place to be pinned. I sat there, on the floor of my own hallway, a prisoner staring at his warden. Defeated. Broken. The last of my fight drained out of me, replaced by a cold, hollow resignation. He knew it. He could see it in my eyes. The game had changed again. The initial shock, the testing, the defiance. It was all over. Now came the surrender. My mind, desperate for any escape, however futile, flickered to the door behind me. Just a thought, a hopeless echo. If I could just get it open. The instant the thought formed, the thing in the mirror did something new. It didn't move its body. It didn't change its expression. It only moved its eyes. It broke its stare with me and glanced, for a fraction of a second, at the real front door. My door, the one I was leaning against. A quick, knowing look. Then its eyes slid back to meet mine. My blood ran cold. He knew. He knew what I was thinking. It wasn't just predicting my actions. It was hearing my thoughts. The last private sanctuary I had, my own mind, had been breached. The smile on its face faded, replaced by an unnerving stillness. It simply stood there, watching me,
Then its head tilted. It was looking past me, not at me, but at something behind me, deep inside its own reflected world. I squinted, trying to see what it saw. The reflected hallway behind it was a corridor of impenetrable black, a void. But as I stared, a shape began to resolve out of the deepest part of that darkness. It was faint at first, a flicker, an outline, a man. He was tall. He wore an old-fashioned suit. On his head was a fedora, tilted low, casting his entire face in shadow. He was just standing there, deep in the mirrored blackness, maybe 20 feet behind my double. He was perfectly still, a statue carved from night. I couldn't see his face, but I could feel his presence. It was an old, cold, powerful malice that made the horror of my doppelganger feel like a child's tantrum. As I watched, a glint of white appeared in the shadow of the hat's brim. It was a smile, a thin, cruel, proprietary smile. He wasn't looking at me. He was looking at the thing in the front of the mirror, the way a master looks at his dog. What is this all about? So, who is it? I wasn't just trapped with my reflection. I was trapped with whatever my reflection answered to. And in that awful, silent tableau, my terrified self on the floor, my soulless double standing guard, and the smiling man in the hat watching from the abyss, I finally understood. This wasn't my apartment. It was just the lobby, and I had just been granted a glimpse into the boardroom. My head was spinning with questions. Logic had been torn to shreds and thrown to the wolves, and now even the fundamentals of my terror were being rewritten. I was a child who had just learned that the monster under his bed had its own, bigger monster that it reported to. The man in the hat didn't move. Statue carved from night. He wasn't a participant. He was a spectator, an owner. The glint of his smile was the only thing alive about him, and it was the cruelest thing I had ever seen. My doppelganger, my tormentor, seemed to feel the weight of that gaze. It stood a little straighter. The bloody, mocking grin on its face receded, replaced by a look of deference, of solemn duty. It was a dog presenting a captured bird to its master. I was the bird, broken and twitching on the floor. My muscles tensed up, every fiber of my being screaming to run, to hide, to simply cease existing. But I was paralyzed. I was pinned by two sets of eyes, one pair empty and malevolent, the other shrouded and ancient. The silence in the hallway stretched, pulled thin and tight like a garrote wire. The only sound was the faint hum of the overhead bulb and the frantic, useless beating of my own heart. I stayed pressed against the hard wood of the front door, my knuckles white where I gripped the floorboards. Then something changed in the blackness behind my double. Another shape began to coalesce, emerging from the void near the man with the hat. It was smaller, more delicate. What is it? It was a girl, no more than 8 or 9 years old. Her form shimmered, indistinct, like a heat haze on asphalt. She was soaking wet. Water dripped from the ends of her dark hair, which was plastered to her pale, gaunt face. Her eyes were 2 hollow sockets, black holes that drank the light. Her mouth was slightly open, a perfect O of silent horror, as if she was perpetually on the verge of a scream that would never come. She didn't move. She just stood there, beside the smiling, hatted man, a miserable, waterlogged ghost in his collection. My throat was dry. So dry it ached when I swallowed. A cold sweat was breaking out on the back of my neck. This is impossible. This is impossible. The mantra repeated in my skull, a useless prayer against a tidal wave of insanity.
The mirror wasn't just a window for one entity, it was a gallery, a prison. The other, my double, turned its head slightly. It glanced at the drowned girl. There was no pity in its eyes, only a cold, clinical assessment. Then its eyes moved back to me. A point was being made. See what we do. See what you will become. Goosebumps erupted on my skin. A shiver ran down my spine, a snake of pure ice. The scene held for a timeless moment. The man, the other, the girl. A sick, silent family portrait from a world of unending night. I felt as if an invisible hand was choking me, squeezing the air from my lungs, the sanity from my mind. Suddenly, a flicker, a violent, jarring twitch in the fabric of the reflection. The scene with the man and the girl vanished, replaced by something else. It was like a faulty film projector skipping frames, showing a fragment of a different movie entirely. For a split second, I saw a young man, someone in his late 20s with a wild look of terror on his face. He was in my hallway. No, it's hallway. The reflected one. He was screaming, a silent, gut-wrenching scream. His hands were bloody stumps, clawing desperately at the ornate wooden frame of the mirror. Alistair Finch. The name surfaced from the landlord's gruff dismissal. The previous tenant. I watched, frozen in horror, as two long, thin arms made of pure shadow slid out from the darkness behind him. They were the arms of the man with the hat. They wrapped around Alistair's chest. He thrashed, his silent screams turning to pleas, but it was useless. He was dragged backward, away from the glass, away from the light. He was pulled into the absolute blackness of the mirror's world. The last thing I saw was his wide, terrified eyes before the darkness swallowed him whole. The image vanished as quickly as it had appeared. The still life returned. My double standing guard, the drowned girl, forever screaming. The man with the hat, forever smiling his proprietary smile. But now I knew. I knew what happened to Alistair. I knew what was waiting for me in that devouring blackness. The last vestige of resignation inside me shattered, replaced by a wild, animalistic panic. It was a biological imperative. The fear was so absolute it cycled back around to a kind of strength. A strength born of having absolutely nothing left to lose. I scrambled to my feet. My legs were unsteady, but they held. "No," I whispered, the sound raw and torn. "No, you're not taking me." The double in the mirror watched my sudden movement. Its smile returned, wider this time, crueler. It seemed pleased by my renewed struggle. The game was more fun when the prey ran. In a flash of movement so fast it was a blur, the other lunged to its side. Not at me, at the drowned girl. It didn't touch her, it simply moved through her space. The watery image of the girl wavered violently and then dissolved, vanishing back into the blackness she had emerged from. He had dismissed her, erased her with a gesture. Then he turned his attention back to the glass, to me. Wham! He slammed his fist against the inside of the mirror. The sound was a loud, echoing bang in my hallway. I flinched back, my heart seizing in my chest. The glass didn't crack. It didn't even shudder. Wham! Wham! He hammered on the barrier between us, his face contorted in a mask of silent, performative rage. It wasn't an attempt to break through. It was a display of power. He was the one in the cage, but he was making all the noise. He was the one dictating the terms. His bloody knuckles made no mark on the glass, but the sound of the impacts pounded against my eardrums. A physical assault. I had to get out. Not later. Now. I turned and threw my weight against the front door, rattling the knob. Locked, jammed, solid as a bank vault. I kicked at the wood near the lock, a flare of pain shooting up my shin. Nothing. My eyes scanned the room. The apartment was a dead end. Windows 5 stories up. One way in, one way out. And it was blocked. My phone. The thought was a bolt of lightning. My phone.
It was on the kitchen counter. In the living room, it felt a world away. Without a moment's hesitation, I lurched away from the door, stumbling back down the hallway, past the mirror. I refused to look. I kept my eyes fixed on the archway to the living room, a rectangle of relative safety. I could feel his gaze on my back, a cold weight following me. I burst into the living room, my breath coming in ragged sobs. The room was a mess of boxes, a landscape of my failed attempt at a new life. My eyes darted around. There, on the small counter separating the living room from the kitchen, my cell phone, a slim black rectangle of hope. I scrambled over a stack of books, my shin catching the corner of a cardboard box. I didn't care. I grabbed the phone. My hands trembled uncontrollably, the screen a blur. I swiped up, my thumb slick with sweat. It didn't register. Again. It unlocked. Who to call? The police? Hello, officer. The man in my mirror is trying to kill me. They'd send a psychiatric unit, not a SWAT team. My friends. What could they do? The landlord. He knew. His voice on the phone earlier. That tremor when I mentioned the mirror. Don't touch the mirror. He knew something. My fingers shook as I navigated to my recent calls. His number was there. Landlord. I pressed it. The phone started to ring, the sound so mundane, so normal, it was almost obscene in the face of the howling madness in a room just a few feet away. 1 ring, 2 rings. My eyes were glued to the hallway archway. I could see the mirror from here. He was still standing there, watching me. The smile was gone. His expression was flat, patient. 3 rings. Yeah, what? The landlord's voice was gruff, irritated, like I'd woken him up. It's me, Ethan Cole, apartment 5B, I said, my voice a strangled squeak. I tried to clear my throat. The door, my front door, it's jammed, it won't open, I'm locked in. I told you, it sticks when it's humid, he grumbled. Jiggle the handle, put your shoulder into it. It's an old building. No, it's not sticking. It's locked. It won't budge. You have to come. You have to let me out. My voice was rising, cracking with hysteria. Kid, it's the middle of the night. There's a damn storm out there. I'm not coming over 'cause you can't open a door. Jiggle the damned handle. Please, you don't understand. I was pleading now, my voice wet with tears of desperation. It's the mirror, the one in the hall. Something is wrong with it. Something's in it. There was a pause on the other end of the line, a beat of dead, heavy silence. When he spoke again, his voice was different, lower. The gruffness was gone, replaced by a tight, nervous quiver. What did you say? The mirror, I repeated, a sliver of hope cutting through the panic. He knew. The big, ugly one in the hall. There's someone in it. Listen to me very carefully, the landlord said, his voice a harsh whisper. Did you touch it? Did you do anything to it? I tried to cover it. It wouldn't stay covered. Another pause. I could hear him take a shaky breath. Oh God, you shouldn't have done that. You should have left it alone. What is it? What's going on? I demanded. You have to help me. There's no helping you, kid, he said, and the finality in his tone hit me like a physical blow. He doesn't like being watched, and he hates being ignored. You've got his attention now. Just don't turn your back on it. Whatever you do, don't turn your back. What are you talking about? Get me out of here, I screamed into the phone. Click. He hung up. I stared at the phone in my hand, the screen displaying call ended. The last thread of hope, the last connection to the real, rational world had been severed. He had left me here to die. I slowly lowered the phone. A profound, chilling cold seeped into my bones, a cold that had nothing to do with the storm outside.
It was the cold of absolute abandonment. The last door had closed. The thing in the mirror knew. Of course it knew. As I looked up from my phone, its head tilted slightly, an almost curious gesture. Then, with a chilling deliberation, it turned its back on me. Completely. For the first time, I couldn't see its face. I was looking at the back of my own head, my own shirt. It stood there for a moment, facing the impenetrable blackness of its world, the world where Alistair Finch had been dragged, where the drowned girl wept, where the man with the hat held court. It was the ultimate act of contempt. I was no longer a threat. I was no longer even amusing. The phone call had been the final act. I had been weighed, measured, and found wanting. The game was over. Then, it did the impossible. It took a step, a single, deliberate step away from the surface of the mirror. It walked into the darkness. Its form became less distinct, a silhouette stepping into the void. Another step. It was shrinking, swallowed by the pitch-black hallway behind the glass, and then it was gone, vanished. I stared, my jaw slack. The mirror was empty. For the first time all night, my reflection was gone. The mirror now showed only what it should, a perfect, dark, empty reflection of my own hallway. The weak overhead light, the scuffed floorboards, the opposite wall. It was just a mirror again. Silence. A different kind of silence. Not the predatory quiet from before, or the empty silence when I'd covered it with the sheet. This was a deep, profound, unnatural stillness. The waiting stillness of a held breath. I stood there for a full minute, my body rigid, listening. Nothing. Only the storm, only the hum of the refrigerator. Was it over? Did it leave? Was it some kind of trick? My legs, acting on their own, began to move. Moving cautiously, trying not to make a sound, I crept out of the living room and back into the narrow hall. I walked step by step, my eyes locked on the mirror. It remained empty, just glass, just a reflection. I reached the spot where I had been pinned against the door. I was standing directly in front of the mirror now, looking at my own terrified, pale face. It was my face, my real face. It moved when I moved. It gaped when I gaped. Maybe I'd won. Maybe it had given up. Maybe my frantic call had somehow scared it off. The thought was insane, but it was all I had. A delirious, fragile hope began to bloom in my chest. I took a deep, shuddering breath. I stood there watching my own reflection, waiting for the trick. Nothing happened. It was over. It had to be. Creak. The sound was soft, almost gentle, a dry wooden protest. It wasn't the sound of the old building settling. It wasn't the wind. It was the sound of a single floorboard taking on a weight it wasn't expecting, and it came from directly behind me. My muscles tensed up. Every single one of them, from my jaw to my toes, went rigid. I stood rooted to the spot, a statue of a man staring at his own reflection. Time seemed to stop. The sound of the storm outside faded into a distant, irrelevant murmur. The hum of the cheap light bulb above me ceased to exist. There was only the cavernous silence in my own head and the memory of that sound. That single, impossible sound. Creak. It was the sound of old wood, of a nail shifting in its ancient home. The sound of weight settling where there should be no weight. Behind me, my throat was dry. So dry it felt like it was coated in sand. I tried to swallow, but I couldn't. My eyes were locked on my own reflection, on my own wide, terrified eyes. My heart hammered against my ribs, a frantic prisoner trying to beat its way out. Cold sweat broke out on the back of my neck, trickling down my spine like a cold, oily insect. Don't turn around.
The landlord's last, useless warning echoed in the void. Whatever you do, don't turn your back. But he was gone. He had walked into the mirror. He had vanished. I was alone. Wasn't I? Is this a joke? My mind screamed the question, a last desperate grasp for a reality that no longer existed. What the hell is going on? Slowly, fighting every instinct that screamed at me to bolt, to shut my eyes, to simply faint, I began to turn. My head moved first, a fraction of an inch at a time. My neck protested, muscles grinding like rusty gears. My gaze remained fixed on the mirror, watching my own face turn. And as I turned, the reflection of the hallway behind me panned across the glass, the faded wallpaper, the scuffed baseboard, the archway to the living room, and then him. I stopped breathing. My lungs seized. I saw him in the reflection first, standing in the middle of my hallway. My hallway. Not the dark, infinite corridor of the mirror world, but my cramped, poorly lit, real-world hallway. He was 10 feet away. It was me. He wore my clothes, my gray t-shirt, wrinkled from a day of moving boxes, my worn-out jeans. He had my face, my dark, unkempt hair. He had my tired posture, but it wasn't me. His shoulders were relaxed, not hunched in terror. His hands were loose at his sides, not clenched into white-knuckled fists, and he was smiling. It was the same smile, the slow, predatory curve of the lips I had seen 100 times tonight. But seeing it on a reflection was one thing. Seeing it on a solid, breathing figure standing on the floorboards behind me was another. It was a violation of every law of nature. My slow turn continued until my body was fully rotated, until I was no longer looking at the mirror but directly at the thing that had come out of it. The real world seemed to warp around him. The air felt thin, charged with static. There was a smell, faint. The smell of a wet cave, of cold, damp earth and ozone. He stood perfectly still. He just watched me, that awful smile fixed on his face. His eyes. My God, his eyes. They were my eyes, my shade of blue, but they were empty, utterly devoid of light, of soul. They were like the polished eyes of a taxidermy animal. They saw me, but they registered nothing. No empathy, no recognition, only purpose. What? What do you want? I whispered. The sound was a dry rasp, barely audible. The smile widened. It was an answer. The game was over. The tests, the mockery, the psychological warfare, that was all just a prelude. The performance was done. This was the final act. He had broken the rules of reality itself. He had stepped out of the glass. How can this be? The question was a useless puff of air. It didn't matter how. It only mattered that it was. He was here. He was solid. And the front door was jammed. A shiver ran down my spine, a jolt of pure, adrenalized panic. The paralysis broke. A single, primal thought screamed through my mind. Live. Without a moment's hesitation, I lurched backward. My back slammed into the solid wood of the front door. The doorknob dug painfully into my spine. I fumbled behind me, my hand closing around the cold brass. I twisted. I shook. I threw my shoulder against the wood. Nothing. Solid. A coffin lid. He took a step toward me. The movement was wrong. It was fluid, yes, but too smooth. Like a digital animation that was missing a few keyframes. It lacked the subtle, clumsy imperfections of a human gait. He glided more than he walked. The floorboard under his foot didn't even creak. My eyes scanned the room. The narrow hall was a death trap. He was between me and the living room, the only other space, my only chance. Get away from me, I snarled, my voice shaking but laced with a new, desperate anger. He tilted his head,
the smile never faltering. It was a gesture of curiosity, the way a scientist might look at a frantic lab rat in a maze just before administering the final, fatal shock. He took another step. I broke. I pushed off the door and rushed straight towards him. It was suicide, but standing still was also suicide. My plan, if it could be called that, was to shove past him, to get into the living room, to find something, anything, to use as a weapon. A lamp, a heavy book. I barreled forward. He didn't even try to stop me. He simply sidestepped. A single, effortless motion. I stumbled past him, my outstretched hand brushing his arm. It was cold. An unnatural, deep freeze cold that felt like it stole the heat from my skin. It didn't feel like flesh. It felt like cold, wet marble. I caught my balance just past him, my sneakers squealing on the wood. I didn't stop. I scrambled for the archway to the living room. Freedom was 10 feet away, 5 feet. I could see the chaos of the moving boxes, the dim light from the kitchen. A floorboard creaked. In front of me. I stopped dead, my momentum carrying me into a clumsy half-fall. He was there, standing in the archway. He hadn't run past me. He had simply been behind me, and now he was in front of me. The distance had been covered in an instant without a sound. My head was spinning with questions. What is this all about? He was cornering me. He wasn't just trying to kill me, he was herding me. Like a sheepdog with one terrified, pathetic sheep, he was pushing me back down the hallway, back toward the mirror. I stared at him, my breath coming in ragged, painful gasps. My chest burned. I looked past him into the living room, and then my eyes fell back to him. Then I looked over my shoulder. The mirror waited at the other end of the hall, its polished surface gleaming under the weak light. A silent, patient mouth. This is impossible. I backed away from him slowly, walking step by step. He remained in the archway, a perfect silent sentinel. He didn't need to move. He had already won. He had cut off my escape. I kept backing up, my eyes darting between him and the mirror behind me. The hallway felt like it was shrinking, the walls closing in. He was a predator, and he had maneuvered his prey exactly where he wanted it. My heel hit something. The wall next to the mirror frame. I was out of room. Trapped. I pressed myself against the plaster, the cool surface a stark contrast to the fire of panic racing through my veins. He began to walk toward me, slowly, deliberately. Each silent step was a drumbeat counting down the last seconds of my life. The smile was gone now. His face was a blank mask, an expression of calm, absolute ownership. He was coming to claim what was his. 5 feet away. The cold intensified. I could feel it rolling off him in waves. 4 feet. I could see the perfect tiny details. The faint scar above my left eyebrow. The small mole on the side of his neck. A perfect copy. A horrifying forgery. 3 feet. He raised a hand. Slowly. It wasn't a threatening gesture, it was a gesture of placation. As if to say, don't struggle. It will be over soon. My whole body trembled uncontrollably. I squeezed my eyes shut. No, I breathed. Please. I felt the cold touch my shoulder. It was a shock, like being plunged into ice water. It didn't just feel cold on my skin. It felt like the cold sank into my muscle, into my bone, into my very soul. It was a dead cold, a grave cold. My eyes snapped open. He was right there. His face was inches from mine, and in the black, empty pools of his eyes, I saw it. A flicker, not a reflection of me, but a reflection of a vast, starless, eternal darkness. He leaned in, and the world dissolved. It wasn't a push, it wasn't a pull, it was a trade. A violent, wrenching inversion of reality. The fabric of the world tore open.
My senses screamed. There was a rushing sound in my ears, like a hurricane roaring through a tunnel, a flash of blinding white light, then absolute black. I felt a dizzying, nauseating spin, as if my body was being twisted inside out. And then, slam, pain, a brutal, full-body impact. My head snapped back. The air was driven from my lungs in a silent gasp. I was pressed against something hard, unyielding and freezing cold. Glass. I was slammed against the cold, hard glass from the other side. The roaring in my ears faded, replaced by a thick, muffled silence. The world outside looked flat, distorted, like looking through a thick, ancient window. The light in the hallway was dim, the colors muted and gray. My feet weren't on the floor. I was floating, suspended, held against the surface. I tried to move, to push away. My hands were pressed against the glass, but they had no purchase. They were like images projected onto a screen. I tried to scream, to shout. My mouth opened, my throat worked, but no sound came out. Not a whimper, not a whisper. A silent, gut-wrenching scream. And then, I saw him. I saw my body. My body was standing where the entity had been a moment before. It stood there, in the middle of my hallway, in my world. It blinked, a slow, deliberate motion. It flexed my fingers. It rolled its neck, working out a kink. It was in. It turned its head and looked at the mirror. It looked at me. I was looking at my own face, but from the inside out. My face, filled with a primal, silent terror, mouth agape, hands splayed helplessly against the glass. The face of the new man in the glass, the thing wearing my body, looked at my trapped, screaming form. It raised a hand, my hand, and calmly adjusted the collar of my t-shirt, brushing off a piece of non-existent dust. A small, domestic, utterly monstrous gesture. Then, for the first time, its expression changed. The blank mask shifted. A small, condescending smirk played on its lips. It was a look of final, absolute dominance, of contempt, a final acknowledgement of the fool who had lost the game. It gave me one last look, a silent goodbye. Then it turned its back on the mirror. It turned its back on me. It walked down my hallway with my legs, its steps now making a solid, confident sound on the floorboards. It walked past the archway to the living room, ignoring the mess of my life packed away in cardboard boxes. It walked to my front door, watched, helpless, as it reached out with my hand and grasped the brass knob. It turned it. The lock, which had been so hopelessly jammed for me, clicked open with a soft, easy snick. It pulled the door open, revealing the dim, flickering light of the building's outer corridor. It paused in the doorway, my silhouette framed against the light. It glanced back over its shoulder, toward the mirror, toward me, and then, with a final, casual flick of my fingers, it reached over to the wall switch. Click. The light in the hallway went out. I was plunged into absolute suffocating darkness, trapped, alone, on the wrong side of the glass, in a silent, cold, eternal night. And out in the world, the man in my skin walked free. Bóng tối. Một bóng tối hoàn toàn, không phải là bóng tối của một căn phòng không có đèn, không phải là bóng tối của một đêm không trăng. Đây là một thứ khác, một sự trống rỗng, một sự vắng mặt của mọi thứ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của nó, của tôi, xa dần trên hành lang bằng gỗ, sau đó là tiếng cửa mở và đóng lại, rồi im lặng. Sự im lặng còn tệ hơn cả bóng tối.
Nó dày đặc, nặng nề, nó ép vào tôi từ mọi phía. Tôi đã cố hét lên, miệng tôi há ra, cổ họng tôi căng cứng, lồng ngực tôi co lại trong một tiếng thét câm lặng, không một âm thanh nào phát ra, không khí không di chuyển, không có gì. Tôi cảm thấy như một bức ảnh chụp một người đang la hét, bị đóng băng mãi mãi trong khoảnh khắc hoảng loạn đó. Cơ thể tôi căng cứng, tôi bị ép vào tấm kính lạnh lẽo, vô hình, lạnh. Một cái lạnh chết chóc, không phải cái lạnh của mùa đông mà là cái lạnh của một hầm mộ. Một cái lạnh thấm qua da thịt, qua cơ bắp, vào tận xương tủy. Tôi không cảm thấy trọng lượng của mình. Tôi chỉ lơ lửng, bị treo lơ lửng trong hư không, một tù nhân trong một nhà tù vô hình. Điều này không thể nào. Đầu óc tôi quay cuồng với những câu hỏi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rồi, một tia sáng, một tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ căn hộ. Ánh sáng xuyên qua phòng khách, chiếu vào hành lang. Trong 1/1000 giây, thế giới của tôi đã trở lại, nhưng nó đã sai, hoàn toàn sai. Tôi thấy hành lang của tôi, nhưng nó bị đảo ngược, một hình ảnh phản chiếu, mọi thứ đều xám xịt và vô hồn, như một bức ảnh cũ đã phai màu. Bức tường bên trái giờ ở bên phải, vòm cửa dẫn vào phòng khách ở phía đối diện. Ánh sáng của tia chớp không ấm áp, nó lạnh lẽo và xanh xao, thứ ánh sáng của một nhà xác, và tôi thấy chính mình. Hình ảnh của tôi được in lên bề mặt kính, đôi mắt mở to vì kinh hoàng, miệng há hốc trong một tiếng hét câm lặng. Những ngón tay của tôi, gầy gò và nhớt nhạt, ấn vào tấm kính. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông đã nhìn thấy tận cùng của thực tại và thấy nó tan vỡ. Sầm rền vang ở xa. Âm thanh bị bóp nghẹt, bị bóp méo, như thể tôi đang nghe nó từ dưới nước. Sau đó bóng tối lại bao trùm. Hoảng loạn dâng lên trong tôi. Nó là một con sóng băng giá. Lưng tôi ép vào bức tường vô hình. Tôi cố gắng đẩy ra, cố gắng quay đi. Vô ích. Tôi bị dính chặt vào đây, bị buộc phải nhìn ra thế giới mà tôi đã đánh mất. Một tia chớp khác, sáng hơn lần này. Hành lang trống rỗng, bức tường, sàn nhà, vòm cửa. Nhưng chờ đã, có gì đó ở đó, sâu trong phòng khách được phản chiếu. Một hình bóng. Bóng tối trở lại trước khi tôi có thể nhận ra nó. Cơn lạnh trong người tôi dường như tăng lên. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy tôi. Tôi không còn một mình trong bóng tối này. Trái tim tôi, nếu tôi vẫn còn một trái tim, sẽ đập thình thịch. Tôi nín thở chờ đợi. Cơn bão đang đến gần. Sầm nở ngay trên đầu. Một tiếng nổ vang dội làm rung chuyển nền tảng của tòa nhà. Cùng lúc đó, một tia chớp rực rỡ chiếu sáng căn hộ trong vài giây kéo dài. Và tôi thấy cô ấy. Cô ấy đang đứng ngay trong vòm cửa dẫn vào phòng khách, nơi mà cái kia đã đứng chặn tôi. Một bé gái. Có lẽ 8 hoặc 9 tuổi. Mái tóc đen dài của cô bé bệt vào khuôn mặt tái nhợt, ướt sũng như thể cô bé vừa được kéo lên từ một cái hồ sâu thẳm. Cô bé mặc một chiếc váy trắng đơn giản, cũng ướt đẫm và dính vào thân hình gầy gò của mình. Nước nhỏ giọt từ tóc và váy của cô bé xuống sàn nhà xám xịt, nhưng nó không tạo ra âm thanh nào. Những giọt nước im lặng rơi xuống và biến mất. Cô bé chỉ đứng đó. Đôi mắt cô bé trống rỗng và tối tăm, hai hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng vào tôi. Miệng cô bé hơi hé mở, như thể đang ở giữa một tiếng thét hoặc một tiếng thở hổn hển. Cô bé không cử động, một bức tường nhỏ bé của sự chết đuối và tuyệt vọng. Tôi đứng như trời trồng, thời gian dường như ngừng lại. Ai đây? Cô bé là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không phải là người đầu tiên. Suy nghĩ đó đánh vào tôi như một cú đấm vật lý. Tấm gương này, nó đã làm điều này trước đây. Nó đã lấy đi những người khác. Và đây là nơi họ đến. Một thế giới im lặng, xám xịt, bị mắc kẹt mãi mãi như những con côn trùng trong hồ phách. Một tia chớp khác. Cô bé vẫn ở đó. Nhưng giờ có một người khác. Xa hơn phía sau cô bé, sâu hơn trong bóng tối của phòng khách được phản chiếu. Một người đàn ông đang đứng. Ông ta cao lớn, mặc một chiếc áo khoác tối màu và một chiếc mũ phốt kiểu cũ che khuất phần lớn khuôn mặt trong bóng tối. Ông ta đứng yên như một tảng đá. Tôi không thể nhìn thấy mặt ông ta,
nhưng tôi có thể cảm thấy ánh nhìn của ông ta. Một sự hiện diện nặng nề, cũ kỹ. Ông ta không giống như một nạn nhân. Ông ta cảm thấy giống như một quan ngục. Máu trong huyết quản tôi đông cứng lại. Tôi đang ở trong một nhà tù, và nhà tù này đã có những tù nhân khác. Một hệ thống phân cấp im lặng. Tôi là người mới đến, con mồi mới nhất bị ném vào chuông. Tôi tập trung vào cô bé gái. Tôi phải làm gì đó, tôi phải giao tiếp. Tôi mở miệng lần nữa, dồn hết sức lực và ý chí vào một từ duy nhất: giúp đỡ. Không có gì. Sự im lặng chế nhạo nỗ lực của tôi. Tôi thử một cách khác. Tôi tập trung vào tay phải của mình, bàn tay đang áp vào tấm kính. Tôi cố gắng giơ một ngón tay lên, một cử chỉ nhỏ bé của sự sống, của sự thách thức. Cơ bắp của tôi căng lên vì nỗ lực vô hình. Ngón tay tôi giật giật, nhưng nó không nhúc nhích. Nó bị dán chặt vào vị trí. Sự bất lực hoàn toàn nghiền nát tôi. Tôi chỉ là một hình ảnh, một sự phản chiếu. Người đàn ông đội mũ di chuyển. Đó là một chuyển động nhỏ, gần như không thể nhận thấy. Ông ta chỉ hơi nghiêng đầu. Một cử chỉ mang theo sức nặng của hàng thế kỷ im lặng. Nó không hướng vào tôi, nó hướng vào cô bé gái. Đó là một lời cảnh báo, một sự khẳng định quyền lực. Cô bé gái không phản ứng. Cô bé chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Một biểu hiện vĩnh viễn của nỗi kinh hoàng im lặng. Thế giới bên ngoài là chìm vào bóng tối. Nhưng bây giờ bóng tối không còn trống rỗng nữa. Tôi có thể cảm nhận được họ, cô bé gái và người đàn ông đội mũ, những người bạn tù im lặng của tôi. Chúng tôi lơ lửng trong sự trống rỗng cùng nhau. Một bộ sưu tập những linh hồn bị đánh cắp. Thời gian trôi qua, bao lâu? Vài phút, 1 giờ, tôi không biết. Trong bóng tối, chỉ có tiếng sấm bị bóp nghẹt và sự hiện diện của những người khác. Sau đó tôi nghe thấy một âm thanh. Một âm thanh từ thế giới thực, tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, tiếng lách cách quen thuộc. Click, trái tim tôi thắt lại, cánh cửa trước mở ra, ánh sáng từ hành lang bên ngoài tòa nhà tràn vào. Nó có màu vàng và yếu ớt, nhưng so với bóng tối của tôi, nó rực rỡ như mặt trời. Một bóng người bước vào, bóng người của tôi, cơ thể của tôi. Nó đóng cửa lại sau lưng. Nó không bật đèn hành lang. Nó chỉ đứng đó một lúc trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ dưới cửa chiếu vào. Tôi có thể nhìn thấy đường viền của nó, đứng ở nơi tôi đã từng đứng. Rồi nó bước về phía tấm gương, về phía tôi. Nó dừng lại cách tấm kính vài bước chân. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của nó được chiếu sáng mờ ảo. Khuôn mặt của tôi, nhưng đôi mắt thì không. Đôi mắt đó trống rỗng, lạnh lùng. Chúng nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của tôi. Hình ảnh kinh hoàng của tôi bị mắc kẹt trên bề mặt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Nó mỉm cười. Đó là nụ cười đó. Nụ cười chậm rãi, săn môi. Nhưng bây giờ có thêm một chút gì đó. Sự chiến thắng, sự khinh miệt. Nó giơ một tay lên, tay của tôi, và áp lòng bàn tay vào tấm kính. Ngay trên mặt tôi không cảm thấy áp lực, nhưng tôi cảm thấy một thứ khác. Một hơi ấm mờ ảo, hơi ấm của sự sống. Nó là một sự tra tấn, một lời nhắc nhở về mọi thứ tôi đã mất. Nó đứng đó một lúc, lòng bàn tay áp vào tấm kính, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh hoàng của tôi. Nó đang thưởng thức khoảnh khắc này, thưởng thức chiến thắng của mình. Nó nghiêng đầu, một sự bắt chước tàn nhẫn cho cử chỉ của chính tôi trước đó. Sau đó, môi nó mấp máy, nó nói điều gì đó. Tôi không thể nghe thấy lời nói, chỉ là một tiếng thì thầm bị bóp nghẹt qua lớp kính dày câm lặng. Nhưng tôi biết nó đang nói gì. Tôi có thể đọc được nó trên đôi môi mà đã từng là của tôi. Nhà. Nó bỏ tay ra khỏi kính và lùi lại một bước. Nó quay lưng lại với tôi và đi vào phòng khách, biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi bị bỏ lại một mình, nhìn chằm chằm vào hành lang trống rỗng của mình. Tôi nghe thấy tiếng xột xoạc từ phòng khách, tiếng một chiếc hộp cát tông bị dịch chuyển, tiếng nước chảy từ vòi bếp, những âm thanh trần tục của cuộc sống của tôi. Nó đang sống cuộc sống của tôi. Nó quay trở lại hành lang, tay cầm một chiếc ly whisky của tôi. Nó cầm một chai Johnny Walker từ một trong những chiếc hộp chưa được mở. Tôi đã định uống một ly tối nay để ăn mừng việc chuyển nhà. Nó đứng trước mặt tôi, ở một khoảng cách an toàn, và rót rượu amber vào ly. Tiếng chất lỏng va vào thành ly nghe rất to trong thế giới im lặng của tôi. Nó không nhìn tôi,
Nó đang cố tình phớt lờ tôi, coi tôi như một món đồ trang trí khó coi. Nó giơ ly lên trong một lời chúc mừng câm lặng, rồi uống một ngụm dài. Nó nhắm mắt lại với vẻ thỏa mãn. Một cơn giận dữ, nóng bỏng và vô ích bùng lên trong tôi. Cơn giận dữ của một người bất lực. Tôi gào thét vào tấm kính, hét lên những lời nguyền rủa câm lặng. Tôi dồn hết sức lực của mình để đập vào nhà tù của mình, nhưng cơ thể tôi vẫn bất động, một hình ảnh bị đóng băng. Nó dường như cảm nhận được cơn giận của tôi. Nó mở mắt ra và nhìn thẳng vào tôi. Nụ cười đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt trống rỗng, tò mò. Nó nhìn tôi như một nhà khoa học nhìn một con bồ đang giãy giụa dưới kính hiển vi. Nó uống cạn ly rượu. Sau đó, với một chuyển động có chú ý, nó ném chiếc ly rỗng xuống sàn gỗ cung. Crash! Âm thanh đó xuyên qua lớp rào cản. Nó sắc nhọn và bạo lực. Tôi giật mình. Những mảnh thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà, lấp lánh như những viên kim cương dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang. Nó nhìn vào những mảnh vỡ rồi lại nhìn vào tôi. Có một tia sáng trong đôi mắt trống rỗng đó, một tia sáng của sự độc ác thuần khiết. Nó đang chờ tôi thấy. Nó đang chờ tôi thấy rằng nó có thể tương tác với thế giới. Nó có thể phá vỡ mọi thứ. Nó có thể sống. Và tôi thì không thể. Nó đi qua những mảnh thủy tinh vỡ, tiếng giòn tan dưới đế giày của nó là một sự lăng mạ khác. Nó đi về phía cửa trước, nó nhấc ví và chìa khóa của tôi từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa. Những thứ của tôi. Nó dừng lại, tay đặt trên tay nắm cửa, và liếc nhìn lại qua vai lần cuối. Nó nhìn thẳng vào tôi, người đàn ông trong tấm gương. Khuôn mặt nó vô cảm, nhưng đôi mắt nó chứa đựng một lời hứa. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Rồi nó mở cửa và bước ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng. Click. Sự im lặng và bóng tối quay trở lại. Nhưng lần này nó còn tệ hơn, bởi vì bây giờ tôi biết. Tôi biết rằng nó đang ở ngoài đó, đi lại trong thế giới bằng cơ thể của tôi, chạm vào mọi thứ. Bằng tay của tôi, sống cuộc sống của tôi, và tôi ở đây, bị mắc kẹt. Một bóng ma trong tầm kính. Trong bóng tối, tôi cảm thấy họ lại ở gần. Cô bé gái và người đàn ông đội mũ. Những người bạn đồng hành vĩnh cửu của tôi. Tôi là một phần của bộ sưu tập của ông ta bây giờ. Một tia chớp khác rạch ngang bầu trời. Trong ánh sáng xanh xao, tôi thấy hành lang trống rỗng, những mảnh thủy tinh vỗ lấp lánh trên sàn như những giọt nước mắt. Tôi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Khuôn mặt bị biến dạng bởi sự tuyệt vọng câm lặng. Và tôi thấy họ đứng trong bóng tối phía sau tôi. Chờ đợi, im lặng, mãi mãi. Cái bấm cửa ổ khóa vang lên như một tiếng búa đóng nắp quan tài. Bóng tối quay trở lại. Sự im lặng quay trở lại. Tôi đứng bất động tại chỗ, bị đóng đinh vào vị trí bởi một sự kinh hoàng quá lớn để có thể hiểu được. Mặt tôi dán chặt vào những mảnh vỡ của chiếc ly whisky trên sàn nhà. Chúng lấp lánh mờ ảo, bắt lấy chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ đèn đường hạt vào qua cửa sổ phòng khách. Những viên kim cương của sự tuyệt vọng của tôi đã mất tất cả. Cơ thể tôi, chìa khóa của tôi, cuộc sống của tôi, nó đã lấy đi mọi thứ. Và giờ nó đang ở ngoài đó, đang đi lại, đang thở, đang tồn tại trong thế giới mà tôi đã từng gọi là của mình. Đây không thể nào là sự thật. Đầu óc tôi quay cuồng với những câu hỏi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đây là một trò đùa ư? Một cơn ác mộng do kiệt sức? Nhưng cái lạnh của tấm kính mà tôi cảm thấy áp vào da thịt vô hình của mình là có thật. Nỗi kinh hoàng bóp nghẹt cổ họng tôi là có thật. Tôi không còn một mình trong sự im lặng này. Tôi cảm nhận được họ. Những bóng người im lặng trong bóng tối phía sau tôi. Cô bé gái ướt sũng. Người đàn ông đội mũ. Chúng tôi là một bộ sưu tập. Những linh hồn bị giam cầm. Tôi nhắm mắt lại. Hoặc tôi đã cố gắng. Không có mí mắt để nhầm. Tôi chỉ có thể hưởng sự chú ý của mình vào bên trong, vào bóng tối của tâm trí mình. Một nỗ lực vô ích để thoát khỏi cảnh tượng trước mắt. Vô ích. Khi tôi mò mặt trở lại, hành lang vẫn ở đó, xám xịt, im lặng và trống rỗng. Nhà tù của tôi, một âm thanh, nó chói tai trong sự im lặng. Một tiếng kêu alo alo sắc nhọn. Ru ring, điện thoại của tôi, nó đang reo trên chiếc bàn bếp trong phòng khách. Trong thế giới thực,
Tôi có thể nhìn thấy nó từ góc nhìn của mình, một hình chữ nhất nhỏ bé đang rung lên, màn hình của nó phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo từng nhịp. Ring, ring. Đó là một sợi dây kết nối với thế giới. Một tiếng nói từ bên ngoài. Có thể là mẹ tôi, có thể là văn phòng, hỏi xem tại sao tôi không trả lời email của họ. Một người nào đó đang cố gắng liên lạc với Ethan Cole. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi cố gắng hét lên. Tôi đây, tôi bị mắc kẹt. Cứu vội. Không có gì, chỉ có sự im lặng. Một sự căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi hét lên trong đầu. Một tiếng gào thét câm lặng dội vào các bức tường của hộp sổ tôi. Ring, ring. Nó cứ tiếp tục. Ai đó đang không bỏ cuộc. Sự kiên trì của họ là một hình thức tra tấn tàn nhẫn. Mỗi tiếng chuông là một lời nhắc nhở về sự bất lực của tôi. Một mũi kim đâm vào vết thương của sự tồn tại đã bị đánh cắp của tôi. Tôi cảm thấy như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tôi, siết chặt cho đến khi mới hy vọng đều bị dập tắt. Rồi nó dừng lại. Sự im lặng ập đến, nặng nề hơn trước, dày đặc hơn trước. Tiếng vọng của những tiếng chuông bị bỏ lỡ vẫn còn lơ lửng trong không khí. Cơ hội đã qua, sợi dây kết nối đã bị cắt đứt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi không phải chỉ là một tù nhân, tôi là một hồn ma bị buộc phải ám ảnh chính cuộc đời mình. Tôi phải cử động, tôi phải làm gì đó, tôi phải thoát khỏi đây. Dồn hết sức lực, tôi cố gắng quay người, cố gắng quay lưng lại với tấm gương, cố gắng nhìn vào bóng tối phía sau tôi. Thế giới của cô bé gái và người đàn ông đội mũ. Một cảm giác chóng mặt ập đến. Thế giới xám xịt của hành lang bắt đầu mở đi. Không phải là bóng tối, mà là sự trống rỗng. Một sự vắng mặt hoàn toàn của mỗi cảm giác. Không có trên, không có dưới, không có lạnh, không có âm, không có gì, chỉ là sự xóa sổ. Sự tồn tại của tôi bị kéo giãn ra thành một sợi chỉ mong manh, sắp đứt, hoảng loạn, nguyên thủy và tuyệt đối. Phản xạ, tôi giật mình quay lại đối mặt với tấm gương. Ngay lập tức, thế giới bình thường trở lại. Hành lang xám xịt, ánh sáng yếu ớt, sự vững chắc của nhà tù của tôi. Tôi thở hổn hển, một hơi thở không có không khí. Tôi bị neo vào đây, bị buộc phải nhìn. Đây là hình phạt của tôi. Bị buộc phải chứng kiến một cuộc sống không còn là của mình. Tôi cảm thấy một sự thay đổi trong không khí im lặng phía sau mình. Mặt tôi liếc về phía bóng tối của phòng khách được phản chiếu. Họ vẫn ở đó. Cô bé gái đứng ở ngưỡng cửa, một bức tường nhỏ của nỗi buồn. Người đàn ông đội mũ đứng sâu hơn trong bóng tối. Nhưng có gì đó khác lạ. Ông ta không còn nhìn tôi nữa. Trước đây, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của ông ta, một áp lực nặng nề và cũ kỹ. Giờ đây, áp lực đó đã biến mất. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi có thể thấy ông ta đã quay đi một chút, nhìn vào bóng tối sâu thẳm hơn của thế giới gương. Cái gì ở đó? Có gì trong bóng tối đó mà còn đáng sợ hơn cả một linh hồn bị mắc kẹt? Rồi ông ta di chuyển. Không phải là một cái nghiêng đầu. Lần này, nó là một chuyển động có chủ ý. Chậm rãi và trắng tròng, ông ta quay lưng lại hoàn toàn. Lưng áo khoác sẫm màu của ông ta đối diện với tôi. Ông ta bước một bước duy nhất, có chủ ý, xa khỏi bề mặt kính, vào bóng tối của thế giới của chính ông ta. Một bước vào nơi không có gì. Gót giày của ông ta không gây ra tiếng động trên sàn nhà không tồn tại, nhưng tôi cảm thấy một sự rung động trong chính tâm hồn mình. Ông ta tiếp tục bước đi, xuống hành lang của ông ta. Dần dần, hình bóng của ông ta hòa vào bóng tối sâu hơn cho đến khi ông ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Ông ta đã đi rồi. Tấm gương giờ chỉ còn lại tôi và cô bé gái. Cái gì vậy? Người cai ngục đã rời khỏi vị trí của mình. Tại sao? Ông ta đi đâu? Một luồng hơi lạnh mời, sắc nhọn hơn, chạy dọc sống lưng tôi. Sự hiện diện của ông ta thật đáng sợ, nhưng sự vắng mặt của ông ta còn đáng sợ hơn. Nó ngụ ý một điều gì đó sắp xảy ra. Một sự thay đổi trong các quy tắc của nhà tù này. Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô bé gái. Cô bé đã không di chuyển. Đôi mắt trống rỗng của cô bé vẫn dán chặt vào tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi thấy một cái gì đó mới trong đó. Một tia sáng của sự sợ hãi. Cô bé cũng cảm thấy điều đó. Sự ra đi của người đàn ông đội mũ không phải là một sự giải thoát. Nó là một điểm báo. Thời gian lại trôi đi.
Móc neo duy nhất của tôi là ánh sáng yếu ớt thay đổi khi những đám mây trôi qua bên ngoài. Rồi, một lần nữa, âm thanh đó, tiếng chìa khóa trả vào ổ khóa. Click. Cửa trước mở ra. Nó đã trở lại. Anh ta bước vào, đóng cửa lại. Anh ta đứng trong bóng tối cửa hành lang. Lần này, anh ta không ngần ngại. Anh ta bước thẳng đến công tắc đèn và bắt nó lên. Ánh sáng vàng trần tục làm ngập hành lang. Nó khắc nghiệt và quá sáng. Nó xua tan mọi bóng tối, để lại mọi thứ trần trụi và phơi bày. Những mảnh kính vỡ lấp lánh dữ dội. Những chiếc hộp cát tông chưa được mở nằm im lìm như những bia mộ. Và tôi thấy anh ta. Rõ ràng, đó là khuôn mặt của tôi, cơ thể của tôi, nhưng nó đã thay đổi. Sự mệt mỏi đã biến mất khỏi vai anh ta, sự căng thẳng đã biến mất khỏi khóe mắt anh ta. Anh ta đứng thẳng hơn, anh ta di chuyển với một sự tự tin lạnh lùng mà tôi chưa bao giờ có. Anh ta đang mặc quần áo của tôi, chiếc quần jean và áo phông cũ, nhưng chúng trông giống như một bộ trang phục trên người anh ta, một lớp vỏ được vay mượn. Anh ta đang cầm một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu từ một cửa hàng tiện lợi. Anh ta đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa. Anh ta đang làm gì? Anh ta nhìn quanh hành lang, cái nhìn của một chủ nhà đang kiểm tra tài sản của mình. Mắt anh ta lướt qua những mảnh kính vỡ trên sàn với một chút khó chịu thoáng qua. Một sự bừa bộn cần được dọn dẹp, rồi mắt anh ta dừng lại ở tôi. Anh ta nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình. Vào tôi. Không có nụ cười, không có sự chế nhạo, chỉ là một cái nhìn trống rỗng và quan sát. Anh ta nhìn tôi như thể tôi là một vết nứt trên tường, một khuyết điểm cần được sửa chữa. Và tôi ngựa răng. Tôi muốn hét lên. Tôi muốn đập vào tấm kính. Nhưng tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm trở lại, một khuôn mặt kinh hoàng bị đóng băng trên kính. Anh ta quay đi, phớt lờ tôi và đi vào phòng khách. Tôi nghe thấy tiếng xột xoạc. Sau đó anh ta quay trở lại với một cái chổi và một cái hót rác. Trong sự im lặng hoàn toàn, anh ta bắt đầu quét. Xoẹt, xoẹt, click. Âm thanh của những sợi lông chồi cào trên sàn gỗ. Tiếng lách cách khi những mảnh thủy tinh bị hắt vào hót rác. Đó là âm thanh trần tục nhất trên thế giới. Và nó là điều kinh khủng nhất tôi từng nghe. Anh ta đang dọn dẹp. Anh ta đang xóa đi bằng chứng cuối cùng của cuộc đấu tranh của tôi. Anh ta đang biến ngôi nhà của tôi thành ngôi nhà của anh ta. Mỗi tiếng quét là một cú tát vào mặt, một sự khẳng định quyền lực của anh ta. Anh ta đổ đầy hót rác đi vào bếp và đổ nó vào thùng rác. Tôi nghe thấy tiếng đổ ào ào của thủy tinh, sau đó là tiếng nước chảy. Anh ta quay trở lại hành lang. Lần này anh ta cầm một chai nước xịt kính và một cuốn khăn giấy. Không. Ôi Chúa ơi, không. Máu trong huyết quản tôi đông cung lại. Tôi hiểu anh ta định làm gì. Anh ta bước đến trước tấm gương. Anh ta đứng rất gần, gần đến nỗi tôi có thể thấy lỗ chân lông trên khuôn mặt mà đã từng là của tôi. Đôi mắt đó, chúng không có sự sống. Hai cái hổ đen. Anh ta giơ chai xịt lên. Psst, psst. Chất lỏng lanh, có mùi hóa chất bao phủ bề mặt kính. Nó bao phủ hình ảnh của tôi. Những giọt nước chảy xuống khuôn mặt tôi, làm mờ đi biểu hiện kinh hoàng của tôi. Nó giống như những giọt nước mắt. Tôi cảm thấy một sự sỉ nhục lạnh lẽo, sâu sắc. Tôi không phải là một con người bị mắc kẹt nữa. Tôi là một vết bẩn, một dấu vân tay cần được lau đi. Anh ta xé một tờ khăn giấy. Anh ta bắt đầu lau. Thế giới của tôi trở thành một cơn ác mộng của sự chuyển động và biến dạng. Một vết trắng xóa quét qua tầm nhìn của tôi. Hành lang bị uốn cong và xoăn lại. Khuôn mặt tôi bị xóa đi rồi lại hiện ra. Ánh sáng, bóng tối. Một cái nhìn thoáng qua về bàn tay anh ta, tay của tôi, đang di chuyển một cách có phương pháp. Lên và xuống, qua lại, rít, rít. Âm thanh của tờ giấy cộ sát vào nhà tù của tôi. Cơn thịnh nộ dâng lên trong tôi, vô ích, bất lực. Toàn bộ cơ thể tôi run lên không kiểm soát được với một nỗ lực để phản kháng. Tôi dồn mọi ounce ý chí của mình vào một hành động duy nhất, di chuyển, đẩy ra, làm vỡ kính, làm cho anh ta thấy rằng tôi vẫn còn ở đây. Cơ bắp vô hình của tôi căng cứng, nhưng hình ảnh của tôi vẫn bất động, bị lau đi
và về lại theo ý muốn của kẻ tra tấn tôi. Anh ta lùi lại một bước, nheo mắt để kiểm tra công việc của mình. Anh ta phát hiện ra một vết bẩn. Anh ta lại gần và chà mạnh vào nó, ngay trên mặt phải của tôi. Khi anh ta lau xong, anh ta vỗ tổ khăn giấy lại và ném nó sang một bên. Anh ta nhìn vào tấm gương được làm sạch một cách hoàn hảo. Anh ta nhìn vào hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của chính mình, một bản sao sạch sẽ và sắc nét. Và anh ta nhìn xuyên qua tôi, như thể tôi không có ở đó. Không phải là xuyên qua tôi, bên cạnh tôi. Mặt tôi, theo ánh nhìn của anh ta, liếc sang phía trong thế giới gương của tôi, cô bé gái. Anh ta có thể nhìn thấy cô ấy. Anh ta không chỉ nhìn thấy tôi, anh ta nhìn thấy tất cả chúng tôi, toàn bộ bộ sưu tập. Một biểu hiện tò mò lướt qua khuôn mặt anh ta, không phải là sợ hãi, không phải là sốc, chỉ là sự tò mò của một người xem một cuộc triển lãm kỳ lạ. Anh ta nghiêng đầu, phân tích hình ảnh của cô bé gái ướt sũng. Sau đó anh ta nhìn lại vào hình ảnh phản chiếu của mặt mình, và anh ta nháy mắt. Một lần, một chuyển động nhanh chóng, có chú ý. Thời gian dường như ngừng lại. Trong thế giới thực, đó chỉ là một cái nháy mắt. Nhưng trong thế giới gương, trong sự im lặng mênh mông này, nó là một tiếng súng nổ. Đó là một sự thừa nhận, một lời tuyên bố. Tao thấy mày, tao biết mày ở đây, và mày chẳng là gì cả. Anh ta quay đi. Anh ta đi đến chiếc bàn nhỏ và nhấc chiếc túi giấy lên. Anh ta đi vào bếp, biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi bị bỏ lại một mình, nhìn chằm chằm vào sự phản chiếu sạch sẽ, đến rộn người của chính mình. Tôi nghe thấy tiếng tủ lạnh mở và đóng, tiếng một hộp sữa được đặt trên quầy, những âm thanh của một buổi tối bình thường. Cuộc sống của tôi được sống bởi một kẻ khác. Anh ta không quay lại hành lang. Vài phút trôi qua, tôi cảm thấy một sự thay đổi, một sự hiện diện mới trong tầm nhìn ngoại vi của tôi. Tôi quay lại nhìn vào gương, vào phòng khách được phản chiếu. Đó là một tấm vải, một tấm ga trải giường cũ, màu trắng ngà. Tạm ga mà tôi đã cố gắng dùng để che tấm gương chỉ vài giờ trước. Nó đang giữ tấm ga đó. Anh ta đã quay trở lại hành lang, im lặng như một con mèo. Anh ta đang đứng ngay bên ngoài tầm nhìn của tôi, giữ tấm ga trải giường đã được gặp lại. Tôi biết điều gì sắp xảy ra, một cơn sóng băng giá của sự tuyệt vọng cuối cùng ập xuống tôi. Đừng, tôi thì thầm bằng một giọng nói không tồn tại. Làm ơn đừng. Anh ta bước vào tầm nhìn. Anh ta không nhìn tôi. Anh ta chỉ nhìn vào tấm ga trong tay mình. Anh ta bắt đầu mở nó ra, lạc nó ra để nó bừng hết chiều dài. Đây rồi, cuối cùng, anh ta bước đến trước tấm gương. Anh ta giơ tạm gà lên. Tôi nhìn thấy khuôn mặt mình lần cuối, bị biến dạng bởi sự hiểu biết, đôi mắt mở to, miệng há hốc trong một tiếng hét vô thanh. Tạm gà che đi phần trên của tấm gương. Ánh sáng vàng của hành lang bị cắt đứt. Một bóng tối bắt đầu buông xuống từ trên cao, che khuất tấm nhìn của tôi. Nó giống như một bức màn sân khấu đang hạ xuống trong một vở kịch bi thảm. Một tấm vải liệm được hạ xuống trên một ngôi mộ. Bóng tối bao trùm lấy đầu tôi, rồi mắt tôi. Tôi vẫn có thể nhìn thấy phần dưới của hành lang, sàn nhà, chân của anh ta. Sau đó, anh ta cúi xuống và kéo phần còn lại của tấm ga xuống, che kín toàn bộ bề mặt. Bóng tối. Một bóng tối hoàn toàn. Không phải là bóng tối của một căn phòng không có đèn. Không phải là bóng tối của một đêm không trăng. Đây là sự vắng mặt, sự kết thúc của tầm nhìn, sự kết thúc của sự kết nối cuối cùng của tôi với thực tại. Tôi nghe thấy một tiếng sột soạt cuối cùng khi anh ta vuốt phẳng tấm ga vào kính, sau đó im lặng. Nhưng lần này, nó khác. Tôi không thể nhìn thấy hành lang. Tôi không thể nhìn thấy cô bé gái. Tôi bị mắc kẹt không chỉ trong gương, mà còn trong một lớp bóng tối khác do chính kẻ đã cướp đi cuộc sống của tôi tạo ra. Tôi không còn là một bóng ma ám ảnh ngôi nhà của mình nữa. Tôi là một bí mật bị che giấu, một món đồ nội thất bị bỏ đi, được phủ một tấm vải bụi bặm trong một căn gác mái bị lãng quên, bị mắc kẹt, một mình trong sự trống rỗng đến kịt vô tận. Và trong sự im lặng sâu thẳm đó, một suy nghĩ duy nhất, lạnh lẽo, lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Người cai ngục đã đi rồi, và bây giờ đèn đã tắt. Silence. A thick, heavy blanket of it.
The storm outside had lessened to a dull, distant rumble, the rain a steady drumming on the window pane in the living room. The mirror stood before me, a void, a dark, empty rectangle showing nothing but a darker, emptier version of my own hallway. He was gone. The thing that wore my face had walked away into the blackness behind the glass, and it hadn't come back. For the first time in what felt like an eternity, I could breathe. The air filled my lungs, and it wasn't laced with the metallic taste of fear. The constant crushing pressure in the room, the feeling of being watched by something ancient and hateful, had lifted. He was gone. The thought was a fragile seed of hope. Maybe that was it. Maybe the nightmare was over. He had tormented me, broken me, and then simply left. I was alone again. Just Ethan Cole, in his shitty new apartment, with a shattered psyche and a full-blown phobia of reflective surfaces. I could live with that. I could call a therapist. I could move out. I could get drunk and stay drunk until I forgot this night ever happened. I let out a shuddering laugh. It was a weak, pathetic sound in the quiet hall. I was alive, exhausted, traumatized, but alive. My eyes slid to the front door. I hadn't tried it since the thing in the mirror had somehow jammed it. My first priority. Get out. Get into the open air. Even if it was wet and thundering, just get out of this hallway. I pushed myself off the opposite wall, my legs unsteady. A wave of dizziness washed over me. Stress, exhaustion. That had to be it. I steadied myself, taking a deep breath, one step, then another. The floorboards were solid beneath my feet. Real. My feet. My floor. My life. Creak. I froze. I stood rooted to the spot. What was that? What the hell was that? It wasn't me. I was standing perfectly still. The sound had been slow, deliberate. The sound of a single floorboard taking weight near the end of the hall. Behind me, my blood ran cold. My throat was dry. A shiver, sharp and violent, ran down my spine. This is impossible. It had to be the old building settling, the humidity from the storm. It had to be. I was hearing things. My own mind, frayed and raw, was manufacturing new horrors to fill the silence. A logical explanation. There was always a logical explanation. I held my breath and listened. The silence returned, but it was different now. It was a predator, a coiled snake in the shadows, waiting. The drumming of the rain seemed 1,000,000 miles away. The only thing in the universe was this narrow, dimly lit hallway and the profound, listening stillness. My muscles tensed up. Every nerve ending screamed. I felt a single bead of cold sweat break out on the back of my neck and trace a glacial path down my spine. I didn't want to turn. If I didn't turn, it wasn't real. If I kept my eyes fixed on the empty, dark mirror, I could pretend the sound was just the house groaning. I could pretend I was still alone. Creak. Closer. This time there was no denying it. It was a footstep, unmistakable. Soft-soled and measured, but a footstep. 10 feet behind me, maybe less. My back screamed with a primal instinct to see the threat. The small hairs on my arms stood on end. My whole body began to tremble uncontrollably. What is it? Who is it? My head was spinning with questions, each one more terrifying than the last. The landlord, Mrs. Gable, a burglar? No. The front door was jammed, locked from the inside. No one could have gotten in. No one from the outside, anyway. The horrifying truth bloomed in my mind like a black flower. He hadn't just left. He hadn't just walked away into the darkness of his world. He had crossed over. Time seemed to stop. The air grew thick, heavy, like trying to breathe underwater. I had to see. I had to know. The not knowing was a worse torture than whatever waited for me.
slowly, fighting every instinct that screamed at me to run, to scream, to curl into a ball on the floor. I turned. My neck creaked like a rusted hinge. My eyes, wide with a terror I had never known was possible, scanned the short distance behind me. And I saw him. He was standing there, not in the mirror, in my hallway, solid, real, breathing my air. He was only inches away, so close I could see the texture of the cotton on the t-shirt, my t-shirt, that he was wearing. So close I could smell the faint, clean scent of my own goddamn laundry detergent. It was me. A perfect, flawless copy. The same tired lines around the eyes, the same 2-day stubble on the jaw, the same messy brown hair falling over the forehead. A perfect reflection, wrenched from the glass and made flesh. But the eyes. His eyes were all wrong. They were my eyes, my shade of blue, but they were flat, devoid of light, of soul, of anything. They were the eyes of a shark, ancient and empty and predatory. They looked at me not with hatred, but with a cold, simple, dismissive ownership. The way a man might look at a piece of furniture he was about to replace. He smiled. It was the same smile from the mirror, slow, wide, a crescent moon of pure malevolence that did not reach his dead eyes. It was a smile that said, "I win." What the hell is going on? My mind shrieked the words, but no sound passed my lips. I tried to back away, but my feet were lead. I tried to raise my hands, but my arms were stone. I was paralyzed, a rabbit in the path of a silent, oncoming truck. He took a step closer. The floorboard under his foot gave a soft sigh. He tilted his head, the gesture a perfect mockery of human curiosity. He was studying me, his creation, his discarded shell. And then the world ended. It didn't happen with a sound. It happened with a feeling. A dizzying, nauseating lurch in the pit of my stomach, as if the floor had fallen away. The hallway, my hallway, the real hallway, began to blur at the edges. The yellow light from the cheap fixture above smeared like wet paint. The walls seemed to bend inward. My vision spun, a sickening vortex of brown and yellow and the pale shape of my face. I felt a violent, irresistible pull, not forward, not backward, inward, as if a giant, invisible hand had grabbed my very soul and was yanking it out of my body. There was a sensation of immense, crushing pressure. My ears popped. A high-pitched whine screamed between them. The spin accelerated. I saw his face again, calm and victorious in the center of the hurricane. He didn't move. He just watched. And then, impact. Smash! It was not the sound of breaking glass. It was the feeling of it. A violent, bone-jarring slam against something impossibly hard, yet horribly yielding. Cold. A deep, penetrating cold that leached all the warmth from my body in an instant. The spinning stopped. The world snapped back into a horrifying kind of focus. My face was pressed against glass. Hard, unyielding glass. I could feel the cold of it on my cheek, my nose, the palms of my hands, which were splayed out in front of me, as if trying to stop a fall. I blinked. What? What just happened? I was in the hallway. It was my hallway. The same scuffed wooden floors, the same water stain on the ceiling, the same stack of unopened moving boxes. But something was wrong here. The light was wrong. It was dim, gray, filtered. All the color had been bled out of the world, leaving only shades of tired gray. The air was still and silent. The distant storm, the rain, everything was gone. Replaced by a silence so complete it felt like a physical weight. I tried to take a step back from the glass,
I couldn't. I was part of it. I had no weight, no substance. I was an image, a stain. Panic, pure and absolute, clawed its way up my throat. I opened my mouth to scream, to howl, to let out every ounce of terror and disbelief that was flooding the empty space where my soul used to be. No sound came out, not a whisper, not a gasp. The scream was there, a silent, boiling pressure in my head, but my throat produced nothing. My lungs, which no longer existed, could draw no air. I hammered my fists against the glass. My phantom hands passed through my phantom body, making no impact, creating no sound. I was a ghost, a prisoner in a silent film. And then I saw him. I saw him through the glass. From the other side, he stood in my hallway, the real hallway, bathed in the warm, yellow light. He was standing exactly where I had been standing just moments before. He looked down at his hands, my hands, and flexed the fingers, as if getting used to a new pair of gloves. He ran a hand through my hair. A thoughtful, human gesture that was the most inhuman thing I had ever seen. He was settling in, test driving the body he had stolen. My muscles tensed up, a useless reflex from a life I no longer possessed. I slammed myself against the barrier again and again, a silent, frantic mime of desperation. "I'm here. Look at me. Get out!" He looked up. His dead eyes met mine through the glass. He saw me. He saw my silent screaming. He saw my futile, panicked thrashing. There was no triumph on his face now, no smile, just a blank, placid emptiness. He looked at me with the mild annoyance of someone spotting a smudge on a freshly cleaned window. With a slow, deliberate motion, he reached up and calmly adjusted the collar of my shirt, smoothing it out. He brushed a speck of non-existent dust from my shoulder. It was a small act of grooming, an act of ownership, a final casual desecration. He was in control. This was his body now, his apartment, his world. He let his hand drop. He took one last look around the hallway, his gaze sweeping over the boxes, the door, the scuffed floor. It was the look of a new king surveying his conquered kingdom. His eyes passed over the mirror, over me, without a flicker of recognition. I was no longer a concern. I was just part of the scenery. Then his gaze landed on the front door. He walked towards it, his steps steady and confident. He reached into the pocket of my jeans and pulled out my keys. The small metallic jingle was the loudest sound I had ever heard, a death knell for the life of Ethan Cole. He reached the door, slid my key into the lock, and turned. The deadbolt, which had been hopelessly jammed for me just minutes ago, slid back with a smooth, oily click. Of course, it was never jammed for him. It was only jammed for me. A cage to keep the animal in place until the hunter was ready. He started to leave. He pulled the door open, and for a heart-stopping second, a slice of the real world appeared. The grimy, peeling paint of the building's outer hallway, the dim glow of the exit sign at the far end. Freedom. A world I could no longer touch. Then, he paused in the doorway. He turned his head slightly, looking back into the apartment, looking back towards the mirror. His eyes found mine one last time. A small smirk, condescending and final, tugged at the corner of his lips. It was a look of utter pity and contempt, a final thank you and goodbye to the fool he had replaced. And then, with his free hand, he reached over to the wall switch next to the door. My silent scream intensified. "No, please, don't." He flicked the switch. Click. The warm yellow light of the hallway vanished. Darkness. A complete and total darkness fell over my world. I was plunged into a black, endless void, the gray, muted reflection of the hallway snatched away from me. I couldn't see anything. I couldn't hear anything.
I couldn't feel anything but the unyielding cold of the glass against my non-existent skin. I heard the front door click shut. I heard the deadbolt slide home. I was trapped, alone, a forgotten secret, and in the infinite, silent blackness of the glass, the only thing left of me was the screaming. My vision clears. I'm looking out, from inside. My face is pressed against the glass. The cold seeps through my cheek, a dead, flat chill. My palms are splayed against the surface, the lines on my skin stark and clear. I see my own frantic face staring back at me, trapped on the other side. My own eyes, wide with a terror so pure it has bleached all other emotion. My own mouth, open in a rictus of horror. A scream is tearing through my mind, a physical, shredding force, but it makes no sound. Silence. I slam my fists against the glass. The impact is a dull, non-existent thud inside my head. My phantom limbs move, but they have no weight, no substance. I am a picture, a projection, a man in a photograph, screaming for help that will never come. He is there, in my place. The doppelganger, the thing wearing my flesh, stands in my hallway. The real hallway. The warm, yellow light from the cheap fixture shines on my hair. He looks down at his hands. My hands. He flexes the fingers slowly, one by one. A pianist testing the keys of a new instrument. He clenches them into fists, then opens them again, marveling at their articulation, at the feeling of sinew and bone under his command. My command. He is learning my body. A shiver I cannot feel runs through a spine I no longer possess. My whole phantom body trembles uncontrollably. What the hell is going on? The question is a soundless shriek in the vacuum of my new existence. This is impossible. He runs a hand through his hair. My hair. The gesture is thoughtful, casual, utterly human. And that is the most horrifying part. He isn't a rampaging monster. He is calm, collected. He is settling in. He seems to be enjoying the simple, tactile sensations of being alive, breathing my air, feeling the floorboards under my feet. My eyes, the real ones, the ones trapped in the glass, scan the scene. I am a fixed camera, a silent observer to the theft of my own life. I see the scuffed baseboards, the stack of moving boxes I was too tired to unpack, the faint water stain on the ceiling that I'd made a mental note to complain about. It is all so painfully, achingly real. A world I can touch no longer. He looks up. Not at the mirror. Not at me. His gaze drifts around the hallway, taking it all in, surveying his new home. There is a placid curiosity on his face, an owner inspecting his property. Then, his dead eyes, my blue eyes, now empty of all light, drift towards the mirror, towards me. He sees me. He sees the silent, screaming prisoner. He sees the frantic, useless hammering of my incorporeal fists. He sees the sheer, abject terror etched onto my face. His expression does not change. There is no flicker of triumph, no gloating satisfaction. There is nothing, just a flat, detached acknowledgement, the way you might glance at a fly buzzing against a window pane. A minor, fleeting annoyance. With a slow, deliberate motion, he reaches up. He calmly adjusts the collar of my shirt, the gray t-shirt I put on this morning. My morning. He smooths it out, his fingers precise and sure. He brushes a speck of non-existent dust from my shoulder. It is a small act, an intimate act of grooming, an act of absolute ownership, a final, casual desecration of my identity. I wear this now, the gesture says. This is mine. My throat is dry, though I have no saliva to swallow. I am choking on a scream that has no voice.
My muscles, my ghost muscles, tense up. I press myself against the cold barrier with all my might, a useless, pathetic gesture of defiance. Get out of my body. He glances back at me, his prisoner. A small, almost imperceptible smirk tugs at the corner of his lips. It is not a smile of joy. It is a look of condescending pity. The look a scientist might give a lab rat in a maze it can never solve. He turns away from me. His attention is elsewhere now. I am a concluded experiment, a problem that has been solved. His eyes fix on the small pile of my belongings on the floor by the boxes. My wallet, my phone, my keys. He walks over. His steps are steady, confident. The sound of my own sneakers on the wooden floorboards is a muffled, hollow echo through the glass. It is the strangest, most alien sound I have ever heard. He bends down, his movements fluid and natural. He picks up my keys from the floor. The faint, metallic jingle slices through the suffocating silence of my prison. Jingle. It's the sound of my apartment key, my car key, the key to the mailroom, the little bottle opener I got in college. The sound of my life held in his hand. He straightens up, dropping the keys into the pocket of my jeans. My jeans. He pats the pocket twice, a gesture of confirmation, a gesture of finality. Then he turns and walks to the front door. He does not hesitate. He does not look back. He walks with a purpose I haven't felt in years. He reaches the door, the very door that had been jammed shut, my prison gate. He slides my key into the lock. The brass of the key scrapes against the metal of the lock. The sound is sharp, clear, and horrifyingly loud in my silent world. He turns it. Click. The deadbolt slides back. A smooth, oily, effortless sound. Of course, it was never jammed for him. It was only jammed for me. A cage to keep the animal in place. A trap to hold the prey until the hunter was ready to take its skin. He pulls the door open. A slice of the world outside appears. The grimy, peeling paint of the building's outer hallway. The dim orange glow of the emergency exit sign at the far end. The dusty air, thick with the smell of other people's lives. Freedom. A world I can no longer touch, no longer breathe, no longer be a part of. He pauses in the doorway, his back to me. For a heart-stopping second, I think he's leaving, just like that, leaving me here. A forgotten secret in a haunted mirror, left to watch the dust gather in an empty apartment for all eternity. But he turns his head, slowly. He looks back over his shoulder, back into the apartment, back towards the mirror. His eyes find mine one last time across the length of the hall. The empty blue voids meet my panicked gaze. A smirk plays on his lips. Wider this time, condescending, final. It's a look of utter contempt, a final silent thank you, and a definitive goodbye to the fool he has dispossessed, the fool whose life he is about to start living. My silent scream intensifies. A desperate, raw, hopeless plea fills the entirety of my consciousness. No, please, don't leave me in here, don't do it. He turns his face away, looking forward again. With his free hand, the one not holding the door, he reaches over to the wall switch beside the frame. My switch, my light, no. He flicks it. Click. The warm, yellow light of the hallway vanishes. Darkness. A complete and total darkness falls over my world. A black, endless, suffocating void. The gray, muted reflection of the hallway, my only window, is snatched away. I can't see anything. I can't see the walls, the floor, my own trapped form. I am erased. I hear the front door click shut. I hear the deadbolt slide home with a heavy final thunk.
I am locked in, trapped, alone, a forgotten thought in a black piece of glass. I can't hear anything, I can't see anything, I can't feel anything but the unyielding absolute cold of the glass against the ghost of my skin, a cold that is my only reality now, and in the infinite, silent, eternal blackness, the only thing left of Ethan Cole is the screaming.